In 1969, men landed on the moon, and for the first time in history, we see Earth with a different perspective. This event changed the way we see ourselves. We are many, we are diverse, but we all share the same origins. This first image of our small and finite planet inspired the need to preserve it because it is as beautiful as fragile, but above all, because it is unique. It is the oasis we all live in. We learnt our planet can be explored, experienced, and enjoyed. And this way, the seeds for global tourism were planted. We connect with the world through our personal experiences, with its cultures, landscapes, and peoples. Each experience opens a door to new emotions, and these become an engine for learning, civilization, and progress. We have been growing for 50 years, understanding education as a transformational process and seeing tourism, hospitality, and gastronomy as emotional experiences that help people connect. That is why we have rebranded ourselves. We are lively and creative, dynamic and ever-changing, unique and modern as only a centre of reference can be. CETT, through experiences. Bon dia, buenos días, good morning everyone, and welcome to the third CETT Smart Tourism Congress Barcelona, organized by CETT with the collaboration of the University of Barcelona, the World Tourism Organization, the Barcelona City Council, the Barcelona Provincial Council, and CETT Foundation. We're celebrating 3 editions of the Congress, and this year we're celebrating it for the first time in a virtual way, adapting to the health measures derived from the pandemic. These measures do not enable a meet in person, but they do not prevent us from continuing to share experiences and knowledge, as we will do with all the experts who will be with us through today and also tomorrow. Thank you to all those present for joining us in this virtual session. We begin then the Congress, and we do so hand in hand with all the various organizations that makes this meeting possible and will be responsible for opening the professional day of this third CETT Smart Tourism Congress Barcelona. We would like to greet Dr. Maria Bellanet, CEO of CETT, Dr. Joan Tugores, Director of the UB Chair of Tourism, Hospitality and Gastronomy CETT, Mr. Xavier Marcet, Councillor for Tourism and Creative Industries of the Barcelona City Council, Mr. Juan Luis Ruiz López, Deputy Delegate for Tourism of the Barcelona Provincial Council, and Dr. Manuel Butler, Executive Director of the World Tourism Organization. Thank you very much for being here, and welcome to all of you. First of all, I would like to give the floor to Dr. Maria Bellanet, CEO of CETT. Dr. Bellanet, whenever you want. Bon dia, buenos días. Ilustrísimo señor Xavier Marcet, concejal de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona. Magnífico doctor Joan Tugores, director de la Cátedra UB de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT. Senyor Juan Luis Ruiz López, diputado delegado de Turismo de la Diputació de Barcelona. Señor doctor Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. Señoras y señores, bienvenidos a la tercera edición del CETT Smart Tourism Congress Barcelona. Gracias por acompañarnos. Para mí es un honor inaugurar el Congreso, que se enmarca dentro de la Cátedra UB de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT, impulsada por la Fundació CETT y el Ayuntamiento de Barcelona.
con el objetivo de liderar y estimular la investigación, la difusión y el intercambio de conocimiento en turismo, hotelería y gastronomía. Como ya saben, esta edición viene marcada por una crisis de salud global, sin precedentes, que limita la movilidad y la actividad turística y académica en el ámbito internacional, lo que nos obliga a hacerla virtualmente. En momentos como el actual, vale la pena tomar perspectiva histórica. Observen, el 8 de marzo de 1918, Josep Pla escribía que se ha tenido que clausurar la universidad a causa de la pandemia de gripe española. Así empieza su obra El quadern gris. Meses más tarde, el 15 de noviembre de 1919, Pla terminó su dietario con la preparación de un viaje. El viaje a París tendrá lugar pasado mañana. Estas son las últimas palabras del libro de Pla. En este mismo año, 1919, y cuando hacía poco tiempo que había terminado la Primera Guerra Mundial, se celebró el primer Congreso de Turismo de Cataluña. Han pasado 101 años y hoy estamos aquí, en el tercer CETT Smart Tourism Congress Barcelona, para abordar desde una perspectiva multidisciplinaria las experiencias y soluciones clave para afrontar los retos del turismo inteligente y los impactos derivados de la COVID-19. En este mismo congreso, 2 años atrás, se aportó una aproximación al concepto de Smart Tourism, entendido como la interacción de los turistas, los residentes, las empresas y los destinos, y su integración en sistemas de gestión eficientes, a través de la tecnología, la innovación y el conocimiento, con el objetivo de lograr un turismo más sostenible, accesible y de calidad. A partir de esta edición, tendremos que añadir la seguridad vinculada a la salud como un elemento fundamental del Smart Tourism, desde el conocimiento y la inteligencia de datos. 7 años atrás, el CETT ya se preocupó por esta cuestión, con una mesa redonda sobre turismo y salud en la que el doctor Jordi Serra, director del Centro de Investigación de Infecciones Víricas de las Illes Balears, trató el tema sobre cómo el aumento de la movilidad de personas y bienes por todo el mundo puede condicionar la epidemiología. El objetivo era sensibilizar y adoptar medidas preventivas antes, durante y después de los viajes para minimizar los impactos producidos por el virus. Si en el año 2013 una autoridad científica ya advertía de este peligro, podemos preguntarnos ¿cómo es posible que no se hayan tomado medidas para prevenirnos de esta amenaza latente? Pero estamos donde estamos. Por este motivo, hemos convocado la mesa redonda la seguridad y recuperación de la confianza como factores clave para la reactivación del turismo, en la que diferentes expertos del sector compartirán propuestas y soluciones para la gestión de empresas y destinos en el marco de la crisis provocada por el coronavirus. También hoy, 4 ciudades de todo el mundo que son referentes en gestión inteligente del turismo, compartirán sus buenas prácticas y diferentes casos de éxito. Helsinki, Ljubljana, Breda y Montreal. Y presentaremos herramientas de turismo inteligente desarrolladas por 3 proyectos de la MESA Sustainable Tourism Community. En la tarde de hoy, en el marco de esta tercera edición del Congreso, viviremos la Jornada de Emprendedores, en la que se presentarán proyectos singulares que pueden contribuir a la transformación del sector turístico aplicando una mirada SMART. En este marco se tratará el liderazgo empresarial femenino y se entregarán los 16º premios de CETT Fundación a proyectos emprendedores en el sector turístico, hotelero y gastronómico y premios a la excelencia académica. Finalmente, mañana tendrá lugar la jornada académica, destinada a investigadores y estudiantes para compartir y discutir contribuciones científicas en el contexto del turismo inteligente. Para terminar, comparto el convencimiento de que el turismo continuará siendo un sector estratégico para el desarrollo económico y el progreso social, que requiere de acuerdos y compromisos y también de actuaciones compartidas por una mayoría de agentes públicos y privados. Y animo al sector del turismo, la hotelería y la gastronomía
a no desfallecer en sus proyectos y a contemplar el futuro con esperanza. Aprovecho la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Barcelona su compromiso con la Cátedra CETT, a la Diputación de Barcelona que continúe su apuesta de patrocinio de este congreso, a la OMT su colaboración y a las empresas colaboradoras y los media partners todo su apoyo. Gracias también a todo el equipo del CETT que lo hace posible, con compromiso, ilusión y rigor. Deseo que el congreso le resulte inspirador para encarar un turismo inteligente y sostenible fundamentado en el conocimiento y la innovación. Muchas gracias. Thank you very much, Doctora Avellanet. And next, Dr. Joan Tugores, Director of the UB Chair of Tourism, Hospitality and Gastronomy CETT, will address you. Dr. Tugores. Buen día, buenos días, good morning. Doctora Avellanet, CEO del Grupo CETT, señor regidor del Ayuntamiento de Barcelona, señor diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, doctor Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Esta tercera edición del Congreso sobre Smart Tourism llega en unos momentos especialmente delicados, ciertamente muy diferentes de las dos primeras ediciones, pero ello no debe hacernos olvidar la importancia de estar ya en una tercera edición y las perspectivas de continuidad en una cuarta para el año 2022. Por supuesto que hay motivos de preocupación, pero asimismo para la esperanza. No hace falta, en los motivos de preocupación, insistir en los datos que sitúan la actividad turística a la cabeza de las más duramente han experimentado los impactos negativos de una pandemia que ha repercutido de una forma inimaginable hasta hace un año en aspectos tan básicos como las posibilidades de desplazamiento de las personas y de proximidad entre ellas. Pero hoy es el momento de lanzar mensajes de confianza en el futuro pese a las inmensas dificultades. De hecho, precisamente porque hay tantas dificultades, necesitamos articular líneas de esperanzas, líneas de salida de la crisis. Y para ello, como decimos siempre los economistas, hay que buscar los factores de demanda y los factores de oferta. ¿Qué factores hay para poder lanzar mensajes más optimistas que los que hemos escuchado los últimos meses? Entre los aspectos de demanda es obvio. Bastó el anuncio el pasado lunes de una esperanzadora vacuna para que cambiaran el tono, para que las empresas y actividades relacionadas con el turismo y los viajes encabezaran las alzas en los mercados bursátiles de prácticamente todo el mundo. Esto demuestra que hay ganas de volver a viajar, hay ganas de volver a hacer turismo. Incluso me atrevería a decir que hay una cierta demanda embalsada de hacer todo el turismo que no hemos podido llevar a cabo desde ya hace un año. La demanda está allí, potente y expectante. Por el lado de la oferta, el sector turístico, como ustedes saben mejor que yo, está dispuesto a reinventarse, porque tiene el talento, tiene la inteligencia, tiene la creatividad necesarias para ellos, con un uso aún más inteligente de las tecnologías, con unas respuestas todavía más imaginativas a la demanda de nuevas experiencias turísticas y vitales. Smart Tourism se convierte con ello en una redundancia. Parafraseando un conocido anuncio publicitario que tenía como protagonista George Clooney, cuando hablamos de turismo inteligente, de Smart Tourism, ya casi nos sale de forma automática what else, o es que hay otro. Ante los momentos de dificultades, debemos recordar lo que decía Jean Monnet, uno de los padres de la construcción europea, cuando algunos se asustaban ante las primeras crisis del proyecto de construcción europea. Decía Jean Monnet, Europa se forjará en las crisis y lo que finalmente sea Europa será el resultado de nuestras respuestas a sucesivas crisis. Esta frase es perfectamente aplicable al futuro del turismo. Lo que sea el turismo en la tercera década del siglo XXI será el resultado de nuestras respuestas a sucesivas crisis y las crisis más graves obligan a respuestas especialmente creativas y especialmente potentes. I am absolutely sure that the contributions to this Congress will be a resounding testimony of the creativity and power of professionals, businessmen, academics, and public authorities, and of our joint efforts in order to achieve that the tourism to emerge from this crisis as an important part of the solution to the social and economic recovery needs of our societies. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias.
Perdoneu-me, no et sentia, entiendo que me toca a mí. Sí. Perfecto. Endavant, senyor Mercè. Gràcies. La cosa tecnología tiene estas cosas. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa de la Cátedra CETT por el esfuerzo organizativo que supone este tercer Congreso Smart Tourism en las actuales circunstancias y adaptándola, obviamente, al formato digital. Tanto María Bellanet como Joan Togores nos recordaban hace un momento la importancia de atender las vicisitudes que nos plantea la sociedad y que nos plantea la naturaleza. En realidad, creo que olvidamos a menudo que una y otra cosa forman parte de una misma realidad y probablemente algunas reflexiones que olvidamos demasiado a menudo, que las atrasamos, ahora se han vuelto realmente urgentes. Por eso quiero valorar especialmente esa triple composición que tiene este congreso, una vertiente académica, una vertiente profesional y obviamente una vertiente que tiene que ver con la emprendeduría. It's my pleasure to assist to the inauguration of this Congress, a space for debate and analyze the future of smart tourism. La vinculación del CETT y el Ayuntamiento se basa en la importancia de vincular la universidad con la realidad de la ciudad y también con la realidad, en este caso, del turismo. Ahora más que nunca cabe dibujar un futuro con las nuevas herramientas que nos ofrece el turismo inteligente. Impulsamos conjuntamente con todo tipo de entidades privadas e institucionales una serie de estudios y de trabajos sobre innovación, la incorporación del Big Data en términos de turismo, tal como son el Turismo Data System, el Business Intelligence Tourism, el COE de Turismo o la app Check Barcelona. Todas ellas reflejan la importancia de mantener la ciudad de Barcelona como un referente mundial del turismo. I hope that these days will be very intense for tourism through the exchange of knowledge. No quiero despedirme sin felicitar a los premiados en la vertiente de emprendeduría, tanto a aquellos alumnos cualificados con la excelencia académica como a los emprendedores que han sido o que van a ser galardonados. Que os vaya muy bien, que nos aportéis nuevas posibilidades para trabajar y resolver los problemas y los conflictos que nos plantea la situación turística en el mundo. Ojalá incorporemos un concepto más amplio que aporta o añade a la idea de turismo un concepto tan básico como la economía del visitante. Muchas gracias, mucha suerte. Esperamos vuestras conclusiones. Thank you very much, Mr. Mercè. And next, Mr. Juan Luis Ruiz López, the Delegate of Tourism of the Diputació de Barcelona, will speak whenever you want, Mr. Ruiz. Hola, molt bon dia, doctora Maria Bellanet, doctor Joan Tugores, senyor Xavier Mercè, doctor Butler, senyores i senyors, molt bon dia i molt agraïts de poder formar part de les institucions que participem i donem suport a la tercera edició de la Smart Tourism Congress Barcelona. Ya se ha dicho, ¿no? Si en general siempre es un motivo de satisfacción la celebración de un congreso en nuestro país, ahora lo es más que nunca, ¿no? Y en especial si atendemos las actuales circunstancias, ¿no?, derivadas del grave impacto que la pandemia del COVID-19 tiene sobre el turismo y el hecho que el Smart Tourism Congress Barcelona nos invita a mirar y afrontar el futuro a través de la innovación, la tecnología, la investigación, en base a la sostenibilidad ambiental, social y económica de las empresas y destinaciones turísticas de Barcelona y Cataluña, ¿no? También se ha dicho, desde la primera edición de este congreso, la Diputación de Barcelona hemos expresado nuestro apoyo a esta iniciativa para celebrar un congreso basado en los ejes mencionados y que quedan perfectamente sintetizados en la denominación inglesa SMART. It means a clear commitment to the evolution of the sector, so important for our economy. A commitment in the best possible direction to be one of the world's leading destinations. El Congreso se desarrolla sobre tres ejes: la jornada profesional, la jornada de emprendedores y la jornada académica, en un formato innovador como requiere la actual situación, ¿no? Y en esto el CETT siempre está atento, pues, a los formatos que mejoran la accesibilidad y la comunicación de los contenidos que se tratarán en el Congreso en beneficio del sector, ¿no?
Como Diputación de Barcelona, institución de carácter local que tiene la misión de dar apoyo técnico y económico a los ayuntamientos de la demarcación, nos complace participar de forma activa en la celebración de este congreso, ofreciendo nuestro apoyo económico y aportando también nuestra experiencia derivada del programa Interreg-Med Sustainable Tourism Community, que nos permite monitorizar 22 proyectos europeos sobre turismo sostenible entre el 2019 y el 2022 acerca de la gestión de residuos, la gestión del agua, la desconcentración y desestacionalización turística o la generación de datos y conocimiento para mejora de la gestión, ¿no? We will return all this knowledge here today in the Congress and will share it with the municipal managers of the province of Barcelona or with the tourist companies to improve their management capacity. Estaremos atentos a las diferentes aportaciones que puedan hacerse durante el Congreso en ámbitos como el Big Data, la inteligencia artificial, la regulación del flujo turístico, la movilidad, la desconcentración, en definitiva, en cómo la progresiva digitalización del sector, su evolución en la implantación de energías limpias, la incorporación del talento, la mejora en la gobernanza del turismo, el impulso y refuerzo del paradigma del trabajo conjunto entre sector público y privado genera nuestros aliados. To all that, allow us to achieve our great goal, to make tourism the engine of wealth creation based on a sustainable model recommended by 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals. Bona feina i moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you very much, Mr. Reith. And now we give the floor to Dr. Manuel Butler, Executive Director of the World Tourism Organization. Dr. Butler. Muchas gracias, doctora Avellanet, doctor Togores, señor Marcé, señor Ruiz. Bon dia a tots, muy buenos días, good morning to everyone. Es un honor para mí estar en la inauguración de esta tercera edición del CETT Smart Tourism Congress, al tiempo que transmito un saludo entrañable de apoyo y felicitación del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, señor Pololikashvili. Desgraciadamente, este es un encuentro virtual y me impide estar en esta ciudad, donde tengo tantos recuerdos familiares y entrañables y que al mismo tiempo es un referente mundial del turismo. El CETT es un miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo, muy activo, con el que mantenemos una larga, estrecha y fructífera relación, a que agradecemos siempre por su leal y constructivo apoyo. Es un ejemplo de colaboración entre actores, que es lo que debe realizarse en estos momentos. La situación actual derivada del COVID-19 está afectando de forma especialmente acusada a nuestro sector vital para la economía mundial. Las tremendas caídas de todos los indicadores de la actividad turística, caídas que eran inimaginables hasta hace muy poco tiempo, son testigos de ello. Algo nos está enseñando esta profunda crisis. De una parte, que la salud del planeta, la biodiversidad, el clima, la salud de todos los humanos forman un todo, no puede verse de forma desagregada. De otra, la necesidad de la lógica de la cooperación entre naciones, entre ciudades, entre lo público y lo privado, entre todos los actores, lo que llaman los norteamericanos el network logic. Los problemas globales, aunque parezca sencillo el decirlo, es difícil de llevarlo a cabo. Los problemas globales solo se resuelven con respuestas globales entre todos. El COVID-19 ha traído una aceleración de megatendencias, no es ningún secreto. La digitalización en unos pocos meses ha avanzado lo que hubiera costado varios años. Los fundamentales del turismo se están viendo afectados, tanto la movilidad como la interacción social. Estamos en una etapa que podríamos denominar de turismo latente, que aún va a durar un tiempo. Pero las ganas de viajar de los turistas están ahí. Cada mes que pasa, la situación financiera de los ciudadanos, de las empresas pequeñas, medianas y grandes, se resiente. Es una situación complicada. El modo de vida de 120 millones de personas está en riesgo. Unos años en los que debemos trabajar haciendo frente a la adversidad
y con necesidad de líderes, líderes generosos con la sociedad, líderes tanto en lo público como en lo privado. El turismo está afrontando por primera vez un cambio profundo, un cambio de ciclo de onda larga. Está pasando de la infancia a la madurez y eso significa asumir responsabilidades. Los retos que teníamos ya en el 2019 siguen ahí, no han desaparecido, especialmente la sostenibilidad social y medioambiental. La crisis climática, ya no hay que hablar del cambio climático, es urgente considerarlo en la ecuación turística y en la ecuación de costes. Y también el impacto social, que es clave en el sector. La población residente local es el gran reto turístico que tenemos delante. No olvidemos que a la vez que el sector turístico se ve más afectado que otros por la actual pandemia, también los grupos vulnerables se encuentran entre los más duramente golpeados. Las decisiones que tomemos hoy marcarán el devenir del sector para los próximos decenios. Las decisiones que tomemos hoy son trascendentes. Se está construyendo un nuevo modelo turístico. Estamos construyendo un nuevo modelo turístico. Ese modelo lo estamos construyendo entre todos. Sabemos que el futuro no está escrito, que lo escriben los líderes, los que tienen hambre de futuro. Seremos lo que queramos ser. Lo que decidamos hoy es lo que marcará las próximas décadas. Debemos de tener confianza en nosotros mismos. Y también sabemos que apostar por el turismo es apostar por un caballo ganador, es apostar seguro. Deseo y confío que este congreso sea todo un éxito para avanzar hacia un turismo mejor y más responsable. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Butler. And now we're going to close the inauguration of the Professional Day with Dra. María Bellanet, Chief Executive Officer of CETT. Doctora Bellanet. Queda oficialmente inaugurado el Congreso. Nuria, volvemos a conectar contigo. Thank you very much. Thank you very much, everyone. After these interesting reflections, we're going to start our professional day at the third CETT Smart Tourism Congress Barcelona, organized in collaboration with la Diputació de Barcelona. In this first forum, the academic world and the sector get together to share knowledge based on the smart concept of the sector, taking into account the challenges and needs of the industry. We're going to start with a panel of experts, smart tourism tools in the Mediterranean destinations, with Mr. Josep Rodríguez, responsible for international relations, tourism department, Barcelona Council, and MET Sustainable Tourism Community Coordinator. You may go ahead, please, Mr. Rodríguez. Thank you very much. It's an honor for me to moderate this first panel of the Smart Tourist Congress Barcelona. And first of all, I would like to give the thanks to the organizers for giving the opportunity to introduce some of the results of our MET Sustainable Tourism community. For those who are not familiar with this community, let me explain you very briefly who we are and what we do. The MET Sustainable Tourism Community is an Interreg MET program. It's a European program that brings together 24 projects dealing with the development of sustainable tourism in the Mediterranean. It is involving more than 200 entities from different perspectives,
working to this development. And it is an investment of 50 million euro from the European Union to develop this kind of projects. It started in 2016 and will finish in 2022. Okay, and so what are these 24 projects are dealing with? We have projects trying to develop alternatives to mass tourism, with particular emphasis on diversification, deconcentration, and breaking the seasonality. Also, another group of projects analyzing the impacts of tourism. And finally, another group working to improve the governance and the planning of the sustainable tourism. This community of projects is led by the Diputació de Barcelona in cooperation with other 6 Mediterranean entities. Our main task in this process is to transfer and capitalize the results of these 24 projects in order to, they could be transferred to other destinations in the Mediterranean. So this is why it was very interesting for us to participate in this event. And what we have done is to select some interesting tools developed by 3 of our projects and related to the topics of the Congress. So today we are going to showcase these 3 solutions developed by 3 of these projects in topics like tools for tourist flow regulation, generating knowledge for decision making, and big data and open data. We are going to travel to 3 out of the top 10 destinations in Europe. We are going to travel to Veneto, Andalusia, and Tuscany. Last but not least, let me remind you that if you have any questions, there is a chat box, and my colleague Cristina Vicentini will be moderating this chat box. So if you have any questions, you can write it down in this box. Okay, so let's move to know what have been these tool solutions developed by some of our projects related to smart tourism. Let's move first to Venice. I would like to introduce Dario Bertocchi. He's working in the University of Venice in Ca' Foscari, and he will explain some of the tools developed by the Shape Tourism project related to a platform of a smart tourist data system. So Dario, the floor or the screen is yours. Thank you, Jose. Thank you for the invitation. Good morning, everybody. I will share my really brief presentation. Do you see it? Yes, we see it. That's perfect. So the project was called Shape Tourism. It was one of the first projects started and already finished 2 years ago. What we did was to try to shape some indicators. So we created an observatory, and that was for the Med area. So for all the region, the Med area. And we shaped indicators because we started with the Travel and Tourism Competitiveness Index that you probably know, because it's globally, because its use has different sub-indicators and composite indicators. And we started like that because we knew that we had the possibility to have data. So there was the data availability to build these indicators for all the country, for all the Med regions. But of course, this indicator is on the global level, so a higher scale. It's a ranking of countries. And we know that the destination have different characteristics.
different types in terms of history or culture or geography, and also different type of tourism, so seaside, business tourism, historical city tourism, so cultural tourism. So we wanted to make this indicator a little bit more close to the destination. So we adopt a different scale of analysis. So we went down to the regional level and we regionalize all the indicators of the travel and tourism competitiveness index. What we add to this tool is also the visitor perception. The visitor perception that we consider tourism, so tourists and visitors, so they traveled, but also in terms of, because we are in the Smart Destination Congress, one of the main output to build a smart destination is the well-being of the residents. We also collect information about the residents' perception, use social network data. So not official data that we put in this in our observatory to add also the users' profiles, the users' rankings, the user scores, ratings, and we built an observatory that is open access, easy to use, because now I will show you really briefly how it works. And the results are customizable and shareable for the country. So for the region, sorry. So the Veneto region, that is the region of Venice, has these indicators for themselves, and we can compare between Veneto and Catalonia, and not compare with the older process, Italy with Spain. So we try to use these different scales. And the indicators are regarding competitiveness, attractiveness, and sustainability of the destination. And for those, we use official data from Eurostat. And the reputation that we detect the information of the visitors per accommodation, per food system, for hotel, and also attractions and things to do. So there are not official data and scores, and so the tools are pretty easy. They are online, and we can create different charts, different comparison between the regions, and discovering the regions similars, even if in different countries, discover the potential competitors in terms of prices, for example, or in terms of competitiveness or sustainability, and have these results. Those, for example, of the data, the user-generated content data, we did it at the municipality level. So we can also understand the differences between municipalities. And this map is the Veneto regions at the municipality level. With this data, we also create a carrying capacity scenario simulator with the aim to monitoring and the aim of prediction of the evaluation of the destination. So to understand the performance of the destination in region, at the regional level, also for the future. Of course, COVID stopped, or at least changed a little bit, this scenario simulator. So this was the overview of the Shape Tourism project, with the two main results that we had: the observatory with competitiveness, attractiveness, sustainability indicators, and also the web reputation indicators, and use this data to monitoring the future trends of the destination with the tool for the simulation of the future. Thank you. Thank you. Thank you, Dario.
it's very interesting to see how you have integrated new dimensions in these observations of the tourist reality in the territory. Okay, next one will be Ana Moniche from the area of statistics and market research of Turismo Andaluz. He will showcase also an plus project, and it is also related to the information for the decision making. Anna, it's your turn. Thank you, Josep. I will try to share my screen now. You see my screen now? Yes, we see perfectly. Thank you. Great. Well, first of all, thank you for inviting me. I am here representing the Mitomed Plus partnership. We were 9 partners because we started in 2017 and we ended the project at the beginning of 2020, January 2020. So the project is over now. But we were 9 partners from Italy, led by the region of Tuscany, partners from Spain, Cyprus, Croatia, and 2 relevant European networks like CPMR and Xtour. At Mitomed Plus, we developed at least 2 important smart tools. I'm presenting 2 tools because the first one without the second one is not complete. And the second one wouldn't exist without the first one. So I'm presenting 2 smart tools. The first one is a system of indicators. We implemented 33 indicators to monitor the impact of maritime and coastal tourism based on ETIs. We actually revised the indicators and we implemented them in a practical way in 15 destinations throughout Europe, throughout the partners. This system of indicators as ETIs involve 3 categories: the economic dimension, the social and cultural dimension, and the environmental dimension. And as well, as Dario has commented, the benefits of the official data that are open and available. The partnership also decided that whenever possible, the indicators should be calculated using information from official bodies, official statistics, in order to benefit the comparability, the harmonization of definition and methodologies, the credibility, the comparability, but also to look for a cost effectiveness of the development of the system of indicators and to increase the capacity of repeated measurement. The second tool I'm presenting now is the common online platform. This tool provides a visual and intuitive presentation of the results of the system of indicators in such a way that it's easy to understand, also to benefit the interpretation, the same interpretation, regardless of the user, of the end user. So if you see the interpretation of the results, anyone could have the same interpretation of them. And also that what we were looking is that it was easy. So there is no need to have a strong statistical background or knowledge about indicators, so you could use the platform. The evolution of each indicators determine if we are in a better situation. So the platform will show a green light than the previous year, because we compare the performance of each indicators with the previous year. If it's similar evolution, it would be a yellow, and if it was, it would be a red light. So we use this universal traffic light system for the interpretation of the evolution. But also, as well as the comparing each destination with its own performance in the previous period,
The online platform also allows to benchmark with other destinations. So this is one of the benefits of using official data, but also for those indicators that we had to calculate it without official data, with estimations or with different information. We implemented the same methodology, so they all could be comparable and benchmarked with the rest of the destination in the platform. So why do we think these tools are smart? Because observing and monitoring tourism data indicators is smart per se. It provides criteria to guide the setting of the objective that are specific and measurable, allows destination to visualize the evolution of numerous tourism phenomena and compare themselves with other destinations. It is also smart because it is achievable. This system of indicators and the online platform have already been tested in 15 MED destinations in Tuscany, Andalusia, Catalonia, and Cyprus. And it is used for informed planning of regional tourism policies. It is realistic because it can serve as a reference to any tourist destination that wants the creation of a measurement system with a practical vocation. As these 33 indicators are a feasible task because we have already implemented them. It is time-oriented because it allows destination to visualize the evolution of numerous indicators. So these tools can be used to reflect the process of policy making in the destination in order to better understand what has been done in the past and what needs to be done in the future. Although the project, MitoMed Plus project, is already finished, the platform is still in working condition. We are managing it from Turismo Andaluz. So if you go to this link, which I have highlighted in the slide, you can join us, and then you can compare yourself, benchmark with other destinations, and also you have guidelines in order to implement the indicators and to use the platform. So from my side, this is the results of MitoMed Plus. I'm happy to answer any question you may have. Okay, thank you, Ana. As you can see, I'm here now. There were some technical problems, but now we have solved it. Okay, thank you for this precise presentation of this MitoMed platform. Now let's move to Florence. We have Manuela Bigi, who is the manager in charge of European projects and digitalization of the Tourism Trade Department of Tuscany region. She will talk us about the edit data results. Manuela? Thank you, everybody. Thank you, and good morning from Florence. So we are talking about tourism, but Florence, which is usually overcrowded with tourism today, and unfortunately, during these last months, it's quite without anybody. But the tools that we implemented within ERIT data, it's anyway useful and interesting. What is ERIT data? ERIT data is a project implemented by 13 institutions around Europe. And in fact, it implements a web platform, an online platform which collects a lot of data, open and big data and other type of data that can be useful to manage in general smart city, but in the specific within ERIT data, it helps us to manage tourism flows. The issues in tourism is not on how many tourists are visiting a city or a destination, it's more how to manage them at best. I make just an example.
if you're living in Florence, just to make an example, you see some streets which usually are crowded. You can't even walk in that street. Then you see few streets behind them, nobody is there. So that cannot be possible. I mean, I'm living in Florence, so I can manage it without problem. But if somebody is not living in Florence, it's a tourist, or it's a manager of destination, or it's an institution dealing with these issues, he needs something that supports his decision. And it cannot make by himself. You need technology to do this. So this is REDONDA. REDONDA use a web platform. The name is Snap4City. It has been implemented by the University of Florence, the Desde department, the professor Nesi, which is the professor which is implement this. It's using artificial intelligence, so it's keeping different types of data, putting them together and restitute them in an easy way. Because let me say, as a public institution dealing with data, that if you want to use data, you must have them ready to use. It must be presented in a simple and in an immediate way so that it can be easy to use. Otherwise, you risk to be lost in many different information. And I mean, so I'm asking all professional universities that are participating today in this Congress to think which is the final user. So in case of destination and public institution, which offer us really added value, is the easy and ready to use of qualified data. What is also REDONDA? REDONDA test this platform in 6 different pilots around Europe, so Spain, Portugal, France, Italy, Greece, and Bosnia-Herzegovina, and we test how to use these at best. I make just the example in Florence. Florence, the city of Florence, already developed Feel Florence, which is the app of the city. So tourists which arrived in the city can open the app and have a lot of useful information from them. The app linked to the online platform can restitute relevant information. For example, if you're interested to visit Uffizi, but at the moment they are crowded, there are a lot of people there, you can move in a different museum or location, which may be interesting for you anyway. So the artificial intelligence behind the system can help you to do this. So this is interesting, not just for institutions dealing with tourism and destination managers, but also for tourists that can benefit from this type of information. Why is it smart? It's not smart just because it's technology, it's smart also because use technologies in a very intelligent way. So I will glad to offer you any other information about this. Anna was explaining the idea of smart in a very well way, so I won't go on with this issue. Thank you. Thank you, Manuela. Now we have seen that you have developed within your 3 projects these tools, these solutions. All these solutions, we understand that has been tested in pilot cities and are ready to use. So I believe that it's important to know how to replicate these solutions, because European money has been funded, have been spent to develop these tools, but it is important to reach a wider audience. So how do you, what would be the message to the audience? If there are any other destinations that could like to replicate your tools, what is your message? Or do you have any examples of successful replication of your tools in other destinations? Do you want to start, Dario? Yes, sure.
Because I really told you that our project already finished 2 years ago, we had this nice and catchy platform with all the regions, but actually we didn't know what to do after the project. So we started speaking with the regions, the DMOs, at least in Italy, because we are close by, we have relations, and they liked the platform. And they like and they ask us to replicate, and so to try to adapt what we did for the Shape Tourism project for them. So we actually did three cases. One is for Puglia region that wanted to elaborate their own tourism observatory. And so they took the three main indicators that we develop also inside their observatory. So the attractiveness, competitiveness, and sustainability. And we updated these indicators every year when, of course, Eurostat gives us new data, new sources, and of course the user-generated content. It's continuously. We decided to do 3 or 4 years like a contract with the different uploadings during the years. So for Puglia, their business needs was comparing Puglia with other European regions to understand, for example, if the seaside in Puglia was competitive or not between Balearic and Greece and Croatia. So we developed this platform for them using the same indicators, but we a little bit adjust our project, our product. And the second one was for the Veneto region that was not involved in the first stages of the project, but they last years they did the new development plan, and to do that they did living labs, so cooperation with stakeholders and living labs here in our university on different topics, sustainability, but also a different type of tourism, seaside versus mountains versus other activities that you can do in Veneto region, for example, spa, lakes, and of course, cultural cities. And so we gave them part of the Shape Tourism observatories as a support tool to create the strategy, so the new strategies. And in my personal opinion, it's already usable for a lot of destinations or a lot of regions that wasn't involved in our project, because we try to map all the MED regions. And with another project that was Italy and Croatia project, we capitalized what we did for the MED project, and we extended for all Europe. So now in another tool that I will share with you the link again, you have all Europe at NUTS2 level, so at the regional level, with the same indicators of the Shape Tourism project. So those was the 3 steps that we did further after the end of the project. Thank you, Dario. Anna, you said that you have 15 destinations in 5 regions already included in the platform of MitoMed. If any destinations wants to join your platform, what should they do? Okay. Yes, actually we have more than 50 destinations, because along the project we had in the transferability process stage, we included more destination. And actually after this, we have also had some requests for joining the platform, some more requests. So we have some more destination from other
regions in Europe. As I said before, you can join the platform if you want. I showed you the link and how to do it. And then I think the usefulness of this is that it will guide you through the process of building a system of indicators in any destination. You have the guidelines, and you have a file where you can see how to construct each indicators and the possibilities. Because when we were implementing the indicators, the partners, we all were writing down the process and the different choices that we had to make when building an indicator. And also, as the case that Dario has just explained, we have capitalized this platform because Best Med project, which is a Med project that is developing now, is using as a base this platform to construct their own system of indicators as well, based on Mitomed Plus indicators and open platform. Great. Manuela, in your case, you are still in the pilot phase, but I don't know if you want to add something about this replicability. We are still in the pilot phase, so we are still testing ourselves. So it's a little bit early to open up, but we will share everything you need as information for sure. I was sharing just by the chat the links to my colleague, which are managing Herit Data platform. So it's a little bit early, but let me add that there is a lot of interesting around this, because we are working in different projects. Panoramed, for instance, is one of these, together with the tourist community of Med, and the need for data is requested at all destination levels. So this project that the community is implementing, I think they are very, very a great occasion for everybody. Okay, what are your pilot cities, Manuela? My pilot city, sorry, I was very short because I didn't want to get too many time. No, pilot city will be Florence, in my case, through the app Feel Florence, which is an app already existing for the city. Consider that this is my personal advice, so make the use that you want. For a region or for a destination, it's very relevant to implement tools that already exist and they have some connection with the reality. So during project, we don't need to invent or to create something very distant for us. In case that you have some existing tools like the app Feel Florence, or in case of Tuscany region, Visit Tuscany, which is our regional portal for tourism, it's better if you try the way to connect these new tools with the existing ones, so that you can make something that is very useful for the destination and you are sure that it will be used, because sometimes you risk that you put interesting things developed during the project in your desk and you don't use it. So please take care of this. I would like just to add in our case that the Snap for City platform is GRDP compliant. So this is another important issue, that when you deal with data, you must be sure that the data can be used and you don't have any problem at legal level. Okay, thank you. I've got a third question for you, and also we have some other questions from the audience. From my side, even those projects were started some of them some years ago. You have designed and produced some tools and solutions in a pre-COVID context. So I think it's our obligation now to analyze how these tools could be adapted to the future, to the new COVID-19 scenario. So do you have some ideas about this? Have you taken into account how to adapt your tools
for the trends that seems that will be developing in the future. We have seen this summer a lot of new trends in the tourism. Anyone? May Dario? start. Yeah. Yeah. Of course, as Florence, but here in Venice, it's one. As Florence, Venice is one of the main example of over tourism, over capacities, over, and now it looks like that it's a kind of a dead city. Residents went years ago, so half of the city with restaurants and hotels are closed. But we think that now it's like something that maybe will shock you. Carrying capacity is still important. So we need to have a different lens. We need to have a different view, but the same concept of the sharing, the carrying capacity should be useful also to manage this situation. Because, for example, in the carrying capacity, we try to different flows, so differentiation of the flows. We try to push the possibility to book a visit, to book something, not to avoid overcapacities, to avoid congestions. And that was related to the problems of unsustainable tourism and negative externalities to the destination. Now, if we shift a little bit in the context of post-COVID, the social distances that it's needed and required, but also the need to visit a city in a safe way, so booking all the facilities, also the museums, all the public transportation, and have a limit on number of visitors or of tourists. Actually, it's the same actions, no? And what we did for the second tool that I show you was the trend of the sharing of the carrying capacity. So the simulation tool gave us the situation of 2020, 2025, and the future. Of course, this prediction is not good anymore, but we can use this tool to stop a little bit and to understand which the destination was in danger, and maybe use this moment to change the way, the path, the future trends of the destination. And this one of the point. The second point, we can use this this tool to manage the gap that we will have it for tourism development. So with the old our tool, we had the results that this limit we will have it in 2020. But now, because tourism stopped globally, maybe we will need 3, 4, 5 years more to reach the level that we predict. So I think overcapacity, managing sustainability is not over. We need to continue working and studying and of course acting to reach the sustainable goals. Thank you. Anna, very brief, please. Yes. Since we have 8 minutes left. Yep. Well, I think there are two interesting considerations related to these tools and COVID-19 scenarios. The first one and most straightforward is that having the proposed indicators calculated is the best way to assess the real impact for the tourism sector. If we are able to sketch the scenario we're facing in the present and in the short term, we might be able to design useful policy actions to support the sector and its sustainability. Actually, the absence of tourism gives us an opportunity, if we may call it so, to assess how have the social and cultural sustainability evolved
and environmental sustainability evolve in the absence of tourism. The second consideration is referred to the benefits, the actual benefits of measuring. The level of detail, the quality of the data, the correct interpretation and its use will certainly have a direct impact on the effectiveness of policies action to deal with COVID-19 crisis. This has been demonstrated for COVID-19 measures at EU and national level. If the measures are for COVID-19, if the measures are stricter now, it's not because the situation is very different from what it was before 13th of October, when the traffic light combined indicator system of the European Union was published. It was already bad, but it is because the criteria for judging it have changed and are clearer now. So we can have restrictive measures and we can take action. I'm going to read you a statement. It is, we need to develop quantitative indicators, public and with transparent methodology to harmonize decision. This has been claimed by epidemiologists all through this COVID-19 crisis. And it is valid for managing tourism, sustainability, and for any other aspect of management. So this is what is useful for this COVID-19 scenario. Okay. Okay, thank you. Before giving the floor to Manuela, let me put you a question coming from the audience also. That they are asking what are the main obstacles for the adoption of such tools? It's political will or technical reasons, and what are the obstacles? Manuela? Do I have to start with the answer, or as you prefer? As you want. Yeah. So we have sorry, we have 5 minutes left. Okay. Yeah. So I'm following the way. The first is post-COVID situation. As I said in my introduction, Herit data was dealing not on how many tourists, but how to manage tourist flow. So during the COVID situation, the flows management is very relevant issues, because you must keep social distances, you must to manage the flows when the tourists arrive, for sure. So this is a key issues which is very relevant for the actual situation. So Herit data will remain a key project for Tuscany in our case, but for our partner too. Which are the main obstacles? For instance, if you have to test in your region the Herit data tools, you must have some data to put in the platform. That means, for example, to be very concrete, if you want to measure tourists around the city, you need sensors around the city. So if you don't have these, you have a lot of information within the platform, because you already find these informations which are rich and implementing during the years, but you won't find your own information. So let's say that first needs it's to have availability of data. So be sure that you have got data and you can use this. So just to be very, very short. Okay. May I add one difficulty that we found? Yes. A couple of sentences. Yeah, really, it's political aspects. Because if we can create rankings, as a university, we are over parties. We create rankings, and then we go to Veneto region or Puglia region. The Ministry of Tourism said why our region is not the first. So we don't want to show this to the others. And this was a problem that we found often. Anna? Yes, for the case of Mitomed Plus,
as we were dealing with a local destination, one of the first problems that we faced was like the capacity and the administrative capacity, the time for the management of the indicators, because those that have to build the indicators and to use them for policy making were working at the destination, and they didn't have like the correct background to use these indicators, and they didn't have the time to update it and to manage them. So the partners had to do like this extra work of building the indicators and show them how to use them, the indicators, but they don't have the time now to update these indicators and to use them for policy making. So this is the main difficulty that we found. Okay, so thank you very much for this interesting discussion. We are on time. We have seen a precise description of the tools and solutions you have developed. We have seen the conditions for replicability, and we have seen also how these solutions could be adopted in the new COVID scenario, that in some sense it could be an opportunity for all the people working in the sustainability of tourism. There were things that were unthinkable some months ago, and now we can develop these concepts of, for instance, like Dario said about the carrying capacity. So thanks to the audience to participate. If you need some more information about these tools, we are totally available to answer your questions. You can contact the Diputación of Barcelona or directly to the projects. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Rodriguez, and all the speakers in this session for sharing your experiences with all the people who are following us. And we will now continue with the roundtable discussion on the implementation and development of management initiatives to meet the challenges of intelligent tourism in its main dimensions. The session will be moderated by Mrs. Lola Buendia, Digital Communication and Marketing Manager at Hosteltour. Mrs. Buendia, you may start, please. Thank you. Hi, hello, thank you for the presentation. It's been a pleasure to be with you again 1 year more. It's a good thing that we could make it online. Next year, hopefully, it will be in person again. I have the honor to moderate this debate in which we have such outstanding professionals, all women, in fact, and we have a female roundtable. Okay, I'm not sure if I'm... to learn from them about their good practices and success stories. From Helsinki, Finland, we have Laura Alto, CEO at Helsinki Marketing. Also from Ljubljana, Slovenia, Petra Stusek, Managing Director of Ljubljana Tourism. From Breda, Netherlands, Hiddelgar Assis, representative from Breda Marketing. And from Montreal in Canada, Emmanuel Legault, Vice President of Marketing and Strategy for Tourism Montreal. Thank you all for being here. As I was saying, this year we couldn't meet in person due to coronavirus, but it's a good thing that you all could be here online, and especially thanks to Emmanuel, who is in Canada right now, and I think it's something like 4 a.m. or 4:30 a.m. o'clock there, that it's insane. So thank you for making the effort of being with us in real time.
Now, each of them will introduce you their experience, and at the end, I will ask them some questions. If you have any question, please send it to us through the website. There's an online chat. You can send it through there, and I will ask them all the questions at the end of their presentations. Well, let's start already. Let's start with Laura Alto, CEO at Helsinki Marketing, whenever you're ready. Hello. Yes. Hello. Hi, everyone, wherever you are around the world. Great to meet you all. Shall I share my screen and share the presentation from here, or will you be moderating it from remotely? You share it. Okay. There you go. Obviously, I'm talking about Helsinki and a sustainable life that we are providing to everyone. And I'm especially happy about this all-female panel, especially coming from a country that is led by a 30-something prime minister, doing a brilliant job fighting the COVID crisis at the moment. So really happy to join this panel discussion. Fighting the climate change is one of the central drivers for change affecting our quality of life. And the first point I'm making is that the climate crisis is not going away, even though we're living a massive crisis at the moment of COVID-19. Fighting the climate crisis is there to change, there to stay. And to Helsinki, we are focusing on two activities in all of the city's activities. One is fighting the climate crisis, and the other one is being at the forefront of digital innovation. And I will come later a bit more detailed in this, but I wanted to start by saying that it's not a thing for the tourism industry itself, but it's a thing for the whole political agenda that the city has. Like my title said, this is not a thing for a small minority or nor is there privilege. We are committed to promoting a more sustainable life for everyone. That includes the locals, the visitors, and the businesses being active in the city. I'd like to point out here that sustainable solutions are not only environmentally friendly or energy efficient, but also socially sustainable. And I believe that this is becoming even more and more important when we enter the post-COVID period. Now, let's take a look at the Helsinki city strategy. In accordance with the city strategy, Helsinki takes the preventions of climate change seriously, and we are aiming to reduce the emissions by 60% by the year 2030. And the target is to be completely carbon neutral by 2035. Now, if you look at the cities globally, this is not specifically I mean, of course, it's a big challenge for us, but we're not the first city in the world to do so. But if you look at the fact that at the moment, about 50 to 60% of all energy produced in Helsinki is actually produced with coal. This is a major achievement for the city. And to reach this goal of carbon neutrality, we need to take concrete actions. And I'm going to go through some of the initiatives that the city has on its way at the moment and linking the tourism management to those ones. Now, the first one is an action plan called Carbon Neutral Helsinki. It's a total of 147 actions that are recorded in the emission reduction program called Carbon Neutral Helsinki. And we have lots of the tourism related activities are actually included in this 147 action plan of Carbon Neutral Helsinki. And by
embedding travel industry and the tourism initiatives in the city's wider agenda gives it a whole completely different kind of also political strength. Another example that I wanted to showcase here is a project called Helsinki Energy Challenge. This is a global €1 million challenge competition. Like I said, today, even between 50 to 60% of the energy needed in Helsinki is produced with coal. I mean, this is a country up north and it's quite cold and we need a lot of energy. And still, a lot of the energy is produced with coal. So this is a really tough task for us if you want to be carbon neutral by 2035. And for that, the mayor of Helsinki has opened up a Helsinki Energy Challenge, which is now on its way. We will actually release the finalists in a couple of weeks now in November. And then the winner of this prize is going to be announced next year in March. And this has raised a lot of attention globally. So there's a lot of global teams taking part in the initiative and coming up with the solutions to how to solve the very, very wicked problem that we have here. Another point or action that I wanted to highlight here is a thing called Sustainable Development Goals. Everyone is aware of these, of course, but we started to report these Sustainable Development Goals on a city level year and a half back. So it's called the so-called voluntary local review, and there's a global kind of phenomena or a global initiative between leading global cities. New York was a city that was the first one taking action in this, and Helsinki was the second one to join the movement. But really to focus on the fact that while nations talk, cities act, and really making it understandable and visible that what kind of actions the cities are taking when fighting the climate crisis and working towards more sustainable development goals. And why I'm pointing out these is that I think it's important that when you talk about smart tourism, you don't only talk about tourism or tourism industry, but you build it up to wider contexts, whether it being the city strategy, whether it being UN Sustainable Development Goals, or other initiatives that are relevant and politically strong, and that the city government, the national government are committed to doing. And this makes it not only kind of like more important, but also more meaningful for people. They realize that what are they working towards. So like I say here, to ensure the impact, smart tourism development needs to be embedded in cities' wider agendas. And I think this is especially important, not only from the communications point of view, but also from the management point of view. Helsinki was, along with Lyon, the first European capital of smart tourism at 2019. And this is a brilliant initiative by the European Commission to highlight the importance of smart tourism. And from our experience, it worked two ways. First, it was a wake-up call for our local industry, tourism industry, to realize that we are a remarkable smart tourism destination already. We've done amazing initiatives, but we haven't understood to highlight them enough. And the second point is that what the tourism industry understood, that this smart tourism initiatives, it brings outstanding competitive edge to our tourism business. And this is something, there was a remarkable change in their perspective. And I think this is the main reason why you need to kind of like build the wider context to all of the activities that you do. To finish up with, I'm going to share with you
a very concrete activity that we started about a year ago. It's called Think Sustainably. This is a way, but by developing this service, we aim to redefine what it really means to be a truly sustainable city. So if you've ever visited my Helsinki site, which is our destination marketing site, as part of that, we have the Think Sustainably initiative. And in short, it's a digital service that helps people choose more sustainable ways of living for urban life. It's for locals and for visitors alike. And it gives service providers information on what they could do better, what the small or larger service providers, how they could change their activities into more sustainable choices. And the objective is to be a platform for action that encourages positive flywheel. And we look at the outcomes on three different levels. First, there is the individual level, that every single decision that you make matter. Whatever, where you're gonna eat your lunch, how you're gonna move around in the city, etc., etc. Then there's a community level, that what kind of sustainable community we can build with our service providers in the city, and how this so-called new normal is coming to take place. And the third level is the businesses, and really change the service providers' actions towards more sustainable choices. I think I've loved this being very practical and down-to-earth tool for each and everybody, and for the community, for the locals, and for the visitors, but also for the businesses. So this was basically it. My my short presentation on smart tourism initiatives from the management perspective. And if you remember one thing, I think it's to link your smart tourism into a wider agenda. Thank you. Thank you, Laura. It's very interesting how you present your city. Now we're going to speak to Petra Stutek from Ljubljana Tourism. Petra, hi. Whenever you want. Hello, thank you. Hi. Hi, let me first share my screen with you guys. Okay, here we are. So, good morning everyone, and a warm welcome from fairly cold Ljubljana, the capital of Slovenia. What is Ljubljana? It is actually a pulsating emerald in the heart of Europe. And when European Commission awarded Ljubljana the title European Green Capital 2016, it was highlighted that we have made the greatest improvement in quality of life in the shortest period of time, and the commissioner even encouraged everyone to look for themselves what Ljubljana has achieved. At this point, we were so proud to be green, and today we are proud we got smarter. Ljubljana is already the holder of many prestigious titles, praising its creativity and willpower to keep it sustainable and evolving in a smart way. The city is being regularly awarded by domestic and foreign experts for its environment and people-friendly solutions. And let me tell you a little bit why. Ljubljana is the city that enhances visitors by its simplicity, the small town friendliness combined with the cosmopolitan spirit and many smart solutions as you discover the city. These electrical vehicles are called Cavalier, which means gentle helper in our language. They offer free rides for citizens and visitors alike around vast pedestrian area. And there are also other sustainable mobility options like bicycle sharing system or Urban electric train, which takes you on a round trip to discover Ljubljana's most prominent sites. As we try to preserve inclusive environment for everyone, the city invested into innovative solutions to help people with disabilities to move faster and easier through the city. Citizens and visitors can use the app and smart card Urbana for city buses, which are also adapted to the needs of the disabled. Petra, may I interrupt you? We are not seeing your presentation in full screen. We're not. Oh, okay. Okay. If you want, I think it will be better for us to see. How come?
How can I do it for you to see it in a full screen? I see you see the text or how? Yeah, we see the presentation on. Okay. Huh. Nice. Do you have a? Maybe on the one. If not, it's okay. We can follow that way. But just in case you didn't notice and you want to do it. No, I didn't notice, Yeah. and it's a shame. I would love for you to see it in a full screen, and that is really weird. And I don't understand your your text on the screen. Hold on. Obviously, we'll have to do it the way it is shown. Okay, it's fine. We can see it. It's for some reason, it doesn't allow me, and on my computer, it's perfect. Sorry about that. It's okay. No, doesn't. It just allows me to end the projection and maybe like that. Yeah. Yeah. Good. Yes. Okay. So let me try to go with a. Hold on. What you've seen, the urban train you've seen, and these mobilities you've seen. So let me start. Let me continue with the app that is. Where our tourist information centers were also the first ones that introduced free rental of the electric attachment for wheelchair, because also wheelchair-friendly app was designed in order to give people information on wheelchair-accessible locations and mobilities, and the needs for accessibility for everyone play an important role in planning the tourist services in Ljubljana, as we wish for each tourist and us locals to have a pleasant and safe experience. We also offer other smart possibilities like this fast, easy, and safe online payment using Alipay, or Ljubljana card, which is getting fully digitalized and paperless, and smart app is available also for Avanti-Go electric car sharing system designed in line with the principles of sustainable coexistence. We also have a smart, paperless, and reception-free hotel in Ljubljana. Apps were created also to locate more than 60 stations of bicycle sharing system, which is very popular since Ljubljana is best to discover on foot or by bicycle. You can also use the app to locate more than 40 public tap water fountains around Ljubljana and quench your thirst while rambling for streets and parks around the city. Ljubljana is in normal circumstances, not COVID ones, a very lively city with more than 14,000 cultural events each year for each taste in a traditional but also non-traditional way. And as far as taste is concerned, we also love quality in our food. Memorable gastronomic experiences are based on authenticity, locality, and traditions. We established green supply chain model in 2015, and the grain of the green supply chain is to encourage the use of local ingredients by local tourism providers and more widely. The model has matured to the extent that a genuine food exchange has been organized. So we went from digital to physical, the other way around. The locally grown food exchange is organized by us, by Ljubljana Tourism twice a year, and the aim is to connect local farmers with buyers in order to provide more locally sourced food to hotels, restaurants, kindergartens, and schools. And the project has been recognized as the best practice in the category of cities of the world by the Green Destinations. And it showcases our awareness of the importance of local sourcing, reduction of environmental pressures, and creation of local jobs. This is really important to us. In 2021, we shall support that with another project. Each month, we will identify the seasonal ingredients and indicate farmers who can supply them. A renowned Slovenian cookbook author will publish a typical recipe from these ingredients, which will be distributed to hotels and restaurants together with a list of suppliers and accompanied with a story.
A story also happened this year, just 2 months ago, when the marketing conference for MICE industry brought together over 200 participants live in Ljubljana, while others joined it through a custom-made online platform with live online streaming and online access to pre-recorded content. And the program, of course, focused on the current trends, challenges, and the future of the very challenged European meetings industry. As increasing number of meeting planners have shifted towards hybrid event models, as they allow people from countries where the state of the pandemic is getting worse to join the event online, like I'm with you today. Attendees from countries with loosened restrictions can join live. Although the organizers of Conventa are certain that live events will never go out of fashion, we had to adapt and adopt the hybrid form of Conventa crossover, including the special lunch boxes for each individual. And just when the conference seemed doomed to COVID extension, it turned out to a very vivid success story, echoing through the vacuum far and wide. And in the near future, a new digital initiative includes cultural heritage, accessibility, and new creativity in digital landscape. The 3D modeled augmented reality guided tour will unveil details of architect Plečnik's, our architect's work throughout the city, how Ljubljana would look like if Plečnik had been able to realize his last 4 major monumental metropolitan projects. A new town hall, a butcher's bridge. Only 2/3 of these pictures are in real. The middle one, unfortunately not, was Plečnik's dreams. Then the Cathedral of Freedom and a monumental octagon with tower atop the castle hill. The white thing doesn't exist, everything else does. So what's the aim of this project? We want to increase, of course, the domestic and foreign visitors due to vast cultural offer. We want to raise a architect Plečnik's distinguished heritage recognition and accessibility for foreign and domestic guests. And of course, we want to develop and promote innovative, highly quality cultural and tourist experience suiting modern tourists. At the end, I would really like to emphasize the importance of putting the citizens first, because if they or we internalize the values of the city, the tourists will follow. So for raising sustainable awareness, we use online exhibitions, social events, mobile applications based on two-way interactive communication. And the 14 strongest cultural institutions and companies have over 15 million visits per year with over 1.6 followers and users, and the numbers are rising. And that in a country with only 2 million inhabitants in total. So our main goal is of our new strategic action plan for the next 6 years is to get smarter in every aspect. So we wish ourselves for the future that every tourist experience in our destination would be sustainable and to have a positive impact on the environment, of society, and economy. And we will remain focused on our main goal, to make Ljubljana a better place to live, to work, to play, to grow old, but also a better place to visit. Thank you for listening. Thank you very much, Petra. Finally, we could see all your presentation in full screen. Happy about that. Thank you. Now we will hear the presentation of Hiddelgar Assis, representative from Breda Marketing. Hi, everyone. I think you can all hear me now. And is the presentation full screen? No yet. We see your PowerPoint. You have to enter the key for full screen. Yeah, that's what I did. I think I have the same problem as let me check one more time. Stop share. Just a second.
Still not full screen? No. Are you using two screens or just one screen? Just one. Maybe now? No. No. I don't know why. And now? Now, yes. Yes. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for inviting Breda to the Smart Tourism Awards. I feel honored to give a presentation with all the other cities. And my name is Hildegard Astis. I'm Managing Director of Breda Marketing, and we are responsible for marketing in Breda nationally and internationally. And our aim, no, it's not continuing. Oh. I think I will do it differently. Oh, now it's changing. Yeah. Our aim is to, we want more people to love Breda, to live, to work, to study, or to stay here. I think that's a purpose we all are striving for. And why? Why would we like to love more people to love Breda? We want to become the first national city in a park in the Netherlands to improve the quality of life in Breda. If you ask people why they love Breda, mainly they all ask or say that they love to live in Breda because of the people, the surroundings. It's a village, but it feels like a small town, so to say. And that's something we want to improve even better. So just suppose, what if we are a national park, a city in a park? What will be different for our residents and visitors? And I think the answer will be that we want to be more healthier and greener and bluer than we are nowadays. It's one of the 3 strategic pillars in branding Breda. The other ones are becoming a true city for all our visitors and inhabitants. But also we want to be an international hotspot for creativity and applied technology. So that's the crossover between nature and technology. That's always interesting. So how are we using technology and creativity in making the city healthier, greener and bluer? Currently 60.8% of Breda is nature, which makes Breda already the greenest city in the Netherlands. But of course, we're always aiming for better and improving quality of life, especially regarding the challenges we have related to the climate. So what are we doing? Quite basically, we just start by creating inspiring products, by just having small bike walks, for example. It's nearby your house. Every neighborhood should be within a flip-flop distance, so we say, should be near a park. And that makes it every neighborhood has a green surrounding in the area. But we're also creating the longest single park in the city center. It's a river that goes through the city center, and we are greening the whole area, including bike paths and a walking path, of course. And during springtime, you can see the lovely flowers we are famous for, the tulips and the daffodils, of course. And they're related to our history, which is related to the royal family of the Netherlands. So you can imagine which colors you see during springtime. That will be mainly red, white, blue, and cold, of course, or orange. And another one, of course, is Holland is known as the cycle country. The best way to get to work is on your bike, of course. And even though it's windy and rainy quite often in the Netherlands, we try to inspire people to commute by bike instead of car. In this way, we reduce, of course, the traffic and the congestion to the different cities within the area. It's healthy, and by creating bike speedway, so to say, you really have the space to cycle with a lot of people all together. And of course, we are measuring the use of our greener areas, initiatives and products. We're using sensory for a lot of projects. You see some of them here. For example, our traffic lights, we're using sensoring. When you reach the traffic light, it will say, I notice you. So the traffic light will go greener much faster than before. The green walking way, so to say, from the station to the city center. We're also measuring how people walk, how they feel, and we create a safety net by using the LED light, of course, which is sustainable.
But we're also measuring nowadays the forest, because we do have a lot of green forest around us. Due to Corona, we see that it's getting crowded, and mainly people go always to the main area, of course, always go to the same place, and we're trying to change behavior by measuring the crowdness and the congestion in the forest and places, and try to, well, inspire them to visit other places in their own city town. That's quite difficult because, you know, behavior is difficult to change, but we are still trying to do so. What we also try to do is we have a campaign. It's called in English, The Outdoor Lover, in which we make people clear that we do have so much more than always the same forest or the same places people go to. And here we follow the movement of National Park City, which was initiated by Daniel Raven in London. You might have heard of it. And it's quite simple. How can we ask our inhabitants to help well, in making the city more greener? So we created a green map, so to say. Instead of mapping all the buildings and the stones in the city center, we are mapping the blue and the green. And it's also connected to an educational program, so children are activated to go outside with their parents, of course, to have fun, to learn a bit more about nature and how to be more sustainable, and how you can help in making Breda greener and sustainable. We also asked some local guides to inform visitors where to go, not just to stay in the inner city, but also to discover the surroundings. And hopefully this will help in attracting more people and enjoy the area and the landscape near the city center better, and well, better, so to say. This is also plotted on our website, of course, so if you go there, you will find a lot of inspiration. We do have an augmented reality app which you can use to explore the surroundings, and also helping you, well, making it more sustainable. Everyone can help. And something else which is much bigger is, of course, the Crossmark Breda. You might have heard of it. It's creating the next level, so to say, in Breda. The inner city is quite compact, but on the other side of the railway station in Breda, we do have a complete area to develop. And it represents a radical change. Unique is the meeting, I think, of the new city of Breda with a green mark zone, so we call, so that's the right area. It will be, or it will become a sweet delta, so to say. The water is quite important in Breda because, well, all the rivers from different countries come together in Breda, and we have to manage the water in a good way. And in addition, an important approach is to tackle the harbor quartier, so to say. It's an area which we are going to develop together with owners, entrepreneurs, the residents, developers, and investors. It is also in the spirit of the Environment and Planning Act. This increase in urbanization, of course, is accompanied by the question of how to deal with climate change. The inner city development leads to increased pressure on public space and its facilities, and the presence of large green and water structures in Breda form an excellent basis, we think, for anticipating climate change and working on a healthy city. Currently, it looks like this, so there's a huge step to make. But in making this place a lovable place already, we're using placemaking, of course, to attract people to explore this area, because, well, once again, changing behavior is quite difficult, and currently most people love the inner city, the historical city, of course, of Breda. But we're trying to attract them to explore this area and also to make this a lovable place. There's a lot of stuff going on. It's a bit raw, it's a bit industrial, of course, but it's still green, and people are using the water and the green to relax, to plug, or to do anything what they like to do on the water. And that's quite interesting to see. In the inner city itself, like I said before, we are using the gays and the singles to make it more green. It's a huge project. It involves 175 meters long canal. We want to green the walls and the gays with plants and trees and mosses, of course.
And this not only provides a beautiful overgrown gay wall, but also a rich and varied animal life. And the municipality has received a European subsidy of 4.7 million euros for that project. And the conditions are needed to create also a rich planned animal life between the stones, on the gaze and underwater. And 8 organizations will investigate together in the Green Gaze project over the next 3 years. They started a couple of months ago, and it's already looking so much greener, and it's fun to see how people start to use it. And last but not least, you might have heard of the Van Gogh National Park. It's an initiative of different cities within the region, and the plans respond to the love for nature. Vincent van Gogh was inspired by the Brabant countryside, and exactly where he found that inspiration is the Van Gogh National Park. So it's a huge area, including different cities. And here the old land, so to say, with beautiful nature reserves, culture, landscape, and heritage of Vincent van Gogh is cherished, and innovation within the spirit of Van Gogh ensures a future-proof landscape that also offers solutions for contemporary social issues within the little villages around us. So we're really trying to connect city life and urban life with this project. It still doesn't have the, how do you say, the status of a national park, but there's a lobby going on within the Netherlands. And well, you all know Van Gogh, of course, and everyone is going to Amsterdam, and we're trying to, to attract some people to the southern part of the Netherlands also. Despite the fact that Breda won last year the award for Most Accessible City, Smart Tourism Award for Accessibility, I wasn't asked to give a presentation about how we are trying to become a city in a park. And I hope I gave you some examples of what we are doing. So thank you. Thank you very much. We learn a lot about your city, Breda, and all your green areas. We will ask you some questions after about all that. And first, we are going to speak our last speaker today. That it's Emmanuel Legault from Montreal. Emmanuel, thank you for being here in such a insane time for you. It's a pleasure, actually. It was like a little taste of travel this morning. You know, when you get up at 3 in the morning or 4 in the morning to catch an early flight, that's how I felt this morning, which was good. Yeah. Thank you for being here. Thank you. Let me share my screen and hope you can see it full screen. Is it good? Yes, it's good. Excellent. So thank you for inviting me today, this morning. And my goal today is just to talk a little bit about how we are really focusing on bridging the gap between our marketing strategies and the experience in the destination, and making sure that we really link the product, the locals, the whole development of the city with how we market Montreal. I just wanted to, and there's nothing new there because they're all considerations that you understand and are all very, very familiar with. But those really marketing considerations drive all of our strategies, and we really try. It's often easy to lose yourself. So we always go back to those basic marketing strategies that really guide everything that we do. So all the GAFAs of this world, the Googles, the Apples, the Facebook, the Amazons, they're shaking up our whole tourism industry. There's now 72 points of contact on average where people will go to find more information about a destination. So while you're planning on going somewhere, you may get hijacked. So it's really important for us to make sure that we're very present on all of these platforms, and that the path to purchase, as you know, is no longer linear. So how do we make sure that we influence, that we stay top of mind throughout the whole path to purchase,
whether it's before, but also after that, all of these marketing strategies, we take advantage of our travelers, that they become the real ambassadors, and as the locals should too. The other thing is, and Europe is definitely a best in class in this, where we're no longer only marketing organizations, we're much more management organizations. And with the whole current situation, we've had to work a lot harder with our stakeholders, with the city itself, and with multiple partners to make sure that we're keeping our locals in our destinations, but that we're also recreating those experiences around the destination. So it's really got, as a tourism board, we really have to work harder at linking the experience itself and making sure that we influence it throughout the whole strategy. And finally, I mean, nothing new, UGC is user-generated content is at the forefront of everything that we do. It's definitely intensifying, so it's really important that in all of our strategies that we really create those moments, those events that are shareable for all of our visitors, but also for our locals. So our marketing ambition was to start creating what we called thematic moments. How do we make sure that we align our strategies with those really strong moments that happen in Montreal? So as you know, in Quebec, there's 4 seasons. So we decided, how do we take advantage of those 4 seasons, that the complexity of the product and the experience itself? How do we make sure that we take advantage of the numerous things that are happening during those 4 seasons, so that we create a seamless path to purchase and experience throughout the whole opportunity for the visitor to experience the destination. So we created these 4 thematic moments, the festive moments that happen during the summer. As you know, Montreal is a festival city. There's a lot of festivals that are happening. Of course, as you can imagine, this summer was quite not the case and a lot quieter. But how do we make sure that we promote Montreal in the summer as a festive destination, but it becomes an experience in the sense that you're not just coming to Montreal to take advantage of a festival, but you're also part of the festive moment. And I'll give you a little bit more of a concrete example, but just to go through. So summer is about festivities. Autumn is all about urban wellness, taking advantage of taking a moment for yourself, indulging in spas and gastronomy and so on. Spring is all about creative moments and showcasing those creative moments. And winter is about those luminous moments. So luminous moments in winter, as you know, days get shorter. We feel that our city lights up in the winter. So we said, okay, so let's look at the number of events and attractions that are all around luminous moments. So whether it's Igloo Fest, I don't know if you've ever heard about Igloo Fest in Montreal. It happens in January and February. It's in the dead of winter. It's cold. It's snowing. But you've got thousands of Montrealers and visitors alike that are outside partying to lights, shows, DJs, and enjoying winter to the fullest. Another example of how Montreal lights up in the summer is Aura at the Notre Dame Basilica, which is a light show within our biggest basilica in Montreal. La luminothérapie is another example, but even our bridges light up. So
what we tried to do was, so there's these really strong moments that happen throughout the year, and there's an important density of these moments. So how do we make sure that throughout that whole experience that the visitor and the locals live, we really brand it? So when you get to the airport, for example, at the luminous moment, how do we make sure that you are experiencing a luminous moment when you disembark the plane? When you get on a bus, on a shuttle, or in a taxi, how do we recreate that luminous moment, or that that indulgent moment in that experience? When you get to your hotel, it's the same thing. So recreating that luminous moment, or even in when you get to a restaurant, making sure that we work with our restaurateurs so that there's a drink around lights, or there's a menu around lights, so that you feel that during that 4 or 5 days in Montreal, you're surrounded by storytelling throughout the experience itself, but also throughout how we brand and we market and we work with our service providers and destination, making sure that we are connecting the product and the story throughout that whole experience and that whole path to purchase. So we launched this in just at the beginning of this year. I feel that it was 2 years ago with what's happening right now. But we're still trying to make sure that we work closer and harder with our stakeholders and destinations, so that they become part of the story, they become part of the success of that whole experience, and that we really connect our marketing strategy with the product, with the experience, with the storytelling, with our travelers. So it's all about connecting the whole, how we market the destination with how our locals and our stakeholders are showcasing the city. So how do we really work closer with the locals, making sure that they're also part of that story, becoming ambassadors. So thank you. Well, thank you very much, Emmanuel. We are very glad to have you and all of you for being here with us. And now we have a little bit less than 30 minutes to have a debate. So if the attendees, if you have any questions, you can send it through the website. Remember that you have a chat online and you can send the questions. We can receive it and ask them to have a short debate. We already have received some questions, and we're going to start with some questions we have to Laura Alto for Helsinki. Laura, some person from the public ask you, may you give some specific examples of actions that government, citizens and stakeholders do in carbon neutral Helsinki project? Thank you. Can you hear me? Yes. Yeah. The biggest thing is the production of the energy in Helsinki. So like I said, some of the actions are quite huge ones, like the Helsinki Energy Challenge, where we're going to change the whole energy production system in Helsinki. At the website Helsinki Energy Challenge, you can follow how the competition goes on. So that's one example of the major achievements. But another thing, a smaller example that has actually a really large flywheel effect is the thing that, because we live in a cold country, like at a cold city up in the north, how well the isolation in the buildings is organized, and what kind of we don't lose any energy outside the building. So this kind of like also making lifting the standard in terms of energy sufficiency
in existing buildings is another one. The third example is how to kind of like how to make people use even more the public transportation. So far, the public transportation works, I mean, brilliantly in Helsinki, but still asking people to avoid private cars and really using either public transportation, which is also now we have the city bikes part of the system, and or cycling and walking as well. So some very kind of like small actions to major activities. We have another question related with that, because someone wanted to know if you know the proportion of the population that is using the sustainable platform. And now, are you talking? I guess the question was about the Think Sustainably service. Yeah. We launched it a year ago, and as part of our My Helsinki website. And to be honest with, I don't remember the actual numbers there, but what's really interesting is that actually the content talking about sustainable things is something that is the most used on our site and where people spend most time. So even though the articles are longer than in this more traditional kind of like destination tips type of content, when people enter the Think Sustainably part of the website, they spend more time there. Mm-hmm. And I think this is not. We were quite clear with the community from the very beginning that this is not a marketing campaign, but this is a long-term concept where we kind of like want to encourage both the locals and the visitors and the businesses to change their behavior. So it's a kind of like, we've talked a lot about nudging the behavior towards something new, and so that no action is too small. And I think it's really important to understand the scale, that you need both the small scale, but also the more kind of like systemic changes at the same time. Okay, thank you. You have spoke about public transport, and also Petra Stutek from Ljubljana told us about the whole system in their city, that they have reduced the electronic paper, the paper, and they have transferred it to electronic paper technology. From your point of view, Petra, or for the data that you have, what is the response of citizens using this electronic paper technology? Do they embrace it, or it was hard for them? They do embrace it. I mean, we locals embrace it a lot, but also the foreigners do. But it actually depends on the content. Some contents, like use of the whole cards, which you can use from the Ljubljana bus to the funicular to the visit to the local library. It has multiple uses. This was widely introduced. In fact, you cannot enter the public bus without this card. You can't pay in cash the entrance. So we're actually using it widely. Whereas, of course, the apps like for the accessible mobility for disabled people is obviously a niche one, but among this population also very popular. And then I didn't even talk about the Nexto app, who's actually highlighting the cultural themes. So like I said, it depends. Some are wider accepted, the others more nichely, but majority, or basically all of them, have achieved their purposes. It's a good thing. It's a good thing that they embrace it. Mm-hmm. Another city, Breda, Hiddelgar asks you talk about how the city is encouraging the use of bicycle to reduce the emissions. What is your advice to other cities that want to encourage also the use of bicycles? In Spain, for example, we have some cities that are trying to encourage to use the
bicycle, and what are the measures that you think have more impact in the city related with the use of bikes? Yeah, that's a good question. I mean, it's quite common for us to use the bike, of course, and how do you implement it in a city? I think it's a different way of looking at transportation in your city center, and I think you should make it fun in the first place. But of course, infrastructure is quite important. That's not my part of job, but in the Netherlands, there are many projects and organizations working on this. For example, Going Dutch is a community that's also helping, also in Breda, in creating community around cycling. So it's getting more fun to do it all together, to make it even more competitive. I think you should add something or a service to it to make it more fun, and also during windy and rainy days, of course. And we have a flat city, so it's quite easy to cycle from A to B. But if you do have a hilly city, it's a complete different story, of course. But I think it all starts with changing behavior by making it challenging and exploring, and and help people to find each other in a commute to work, so to say. Yeah, thank you. Well, we have spoke about the transport. Now we're going to change, and we are going to speak to creativity and digital art. And I would like to speak to ask to Emmanuel, because she told us about how creativity can have an impact also in smart cities. Do you think that in general, smart cities around the world have been focused too much on technology, and maybe we have forget the creativity part or the art? I always like to ask people what the definition for a smart city is, because it differs from one person to another. I think that a smart city caters to its locals first and foremost. It makes sure that that accessibility, whether it's to food, to arts, to even transport, is at the forefront of a smart city. So for us in Montreal, that creativity, digital arts, arts themselves are of course the core of our DNA. So when we really try and showcase what Montreal is about as a smart city, we're really trying to put forth whatever arts are happening within the city. So that's why when we started building those thematic moments, looking at the number of creative events and moments that are happening in the spring around that, we really felt that that's when we could tell the story about creativity and Montreal becoming more and more a smart city, because everything that we're trying to develop at this point is, and I mean, I'm in awe of everything that's being done right now in Europe, and I think that North America has a lot to learn on how you're managing smart cities. So I think that we're still at the start of how do we get those projects underground. We're finally making sure that we're finally talking about accessibility through a more open transport way. But I mean, seriously, it's great to hear projects like what we just saw this morning, and I think that North America has a lot to learn from you guys. Thank you for the sharing, actually. Thank you all for being here. We have another question from the public, and it's for all of you. So I'm going to ask the question, and if you want, you will ask them in turn. Emmanuel, you are already on screen, so you will be the first, okay? How can we measure the engagement of the activities that you do in the smart cities, and which are the most popular initiatives among residents for becoming active in the promotion of the projects you are working on? Also, if you have any comparison of initiatives impact between locals and tourists.
how do you measure engagement of your locals within it's a good question because it definitely is one of the biggest challenges. It's like a bit measuring attribution on your marketing strategies. We initially, when we launched years back, what we called Montreal Moments was to ensure that locals were telling the stories about Montreal and their own experiences about Montreal. So a lot of the engagement is measured through repurposing the content that's being told by the Montrealers themselves, but also a platform that we are working with right now on the resident sentiment that gives us better insights on what Montrealers are feeling about their destination and how we as a tourism board can try and influence the development of products and the alignment of smart city strategies on real needs of the locals themselves. I mean, we all know that if a local is happy in its city, then visitors are going to want to come and they're going to want to experience the authenticity, which is a word that we have a tendency to say a little bit too lately. But the connection with the locals and taking the time to not just visit the attractions, but really engaging with the locals themselves and experiencing what locals really are all about and how they view their own cities. Okay, and Laura, what do you think about that question? Yeah, I agree. It's a tough one. But I would start by commenting that here again, you need to not only look at the visitors, but look at the locals as well. And how we measure the carbon neutral Helsinki program in Helsinki is that we look at both the major systemic changes where the whole way of how we produce energy is completely changed, and whether we achieve that or not, that's one of the KPIs. But I would emphasize here that it's really important to come up with a new mindset for how do you live an urban life and what belongs to living an urban life. And I think the Netherlands is a beautiful example of how they, I mean, for decades, you've introduced the way of cycling everywhere, that it's part of the way people live their life, that it becomes the so now so fashionably new normal, that you don't even question it. And once it becomes something that comes naturally, you've actually achieved the goal. And I'd like to point out that I'm not trying to say that do not measure, but also remember that there's a change that is more easily measurable, that whether, for instance, how much people use the public transportations, how much cars there are in the city center, or how much, like, you know, how much of the energy produced, how is it, how the energy used in the city, how is it produced, or how is the waste management system organized in the city. But at the same time, the kind of like more intangible KPIs are really, really important. So how do people live the urban life? And I think this is something that all of us cities, you know, committed to smart development need to be sharing a lot more. Thank you, Hiddelgar from Breda. Laura mentioned you and your area, your city. So if you want to add something. Well, it's part of our culture, of course, but I think we're now facing the next level. People are really attached to their cars, so how to get them out of the cars and use the bicycles, and I think that's the next level. I mean, to use cars for commuting to their work. I think that's the next level we are trying to achieve in the Netherlands. It's also a governmental project, so there's a lot of
energy and attention for this project to make it work in reducing carbon, of course. On the other hand, like Laura said, I think by using our sensoring system, we can measure use of the products we are developing, like the walking paths, the bicycle paths, but also the use of water. And I think that, well, that's especially related to Breda. We do have many volunteers. They are really enthusiastic about their city center. And if we organize an event or, for example, an initiative like the local kites, there are lots and lots of people who are interested. And I think that's also a way of measuring how proud the people are of their city. But to be honest, I think we're still building a database in really measuring engagement of visitors and citizens. I think we are just starting to using smart tourism or smart data in a proper way. So there's a lot to learn. So yeah, for all of us in all cities. Definitely. And finally, what is the case in Ljubljana? How to engage people? Well, everyone is basically improving their, smart data support, the data that we already have, the sensors that are by now in place. After all, we are going towards a zero waste goal as a city, and we declare this as the first ones. But actually, we genuinely believe that the simplest or the best, the simplest solutions are usually the best ones. So then we upgrade these simplest solutions. Like, for example, we ask people what do they want, and we have yearly surveys on different channels, offline and online, among locals, but also separate ones among tourists. We do that yearly, so that gives us actually insights into what they like, what they want, but also what they dislike. And we are communicating with them 2 ways on several social media. But sometimes we also surprise them on our own with something new, since we in Ljubljana live culture, not just watch it, but live it. I told you before that we have more than 14,000 events per year, a lot of them free of charge on the street, which is pretty impressive numbers, especially for the city of our size. So we wanted to make culture accessible even during the recent lockdown. By the way, we're now obviously going to the second one. So we decided to launch the initiative on web, mainly targeting the locals. So we put together with the partners culture on the web, and we upgraded then into the virtual exhibition, first Corona culture, and now we're already opening the third one, which is going to be focused on gastronomy. Taste Ljubljana will it be called. So we are finding different solutions and measuring them and then just upgrading them, and it's actually a great solution, and people are responding really positively to it. Thank you. I want you to know a comment that we receive right now. It says, very interesting this part of the Congress, and congrats to all the speakers. Thank you. So we want to transmit it to you. We have 4 minutes more, and I would like to end with one more question for all of you. It has to be answered very quick because we have 4 questions, more or less 1 minute each. How important is the private sector for develop a smart destination, and how do you get to private companies to understand this need to cooperate? We will start with the same order. Helsinki, go with Laura. The private sector needs to be on board, absolutely. And if you look at our Think Sustainably service, that is one answer. So we are doing marketing for the ones who are committed to sustainable development and changing their behavior. So getting them on board is really, really crucial. They're part of the change. Okay, thank you. And what about Heidelberg in Breda? What do you think? Now. Yeah, now we're okay. Yeah. I totally agree with Laura. They should be part of it. And I think there are
they are part of the movement in creating or achieving your goals, so to say. It's not something we can do it by ourselves. We need the city, we need the citizens, we need our entrepreneurs and companies in sharing this message. So you also agree, and I suppose in Petra's Tustek in Ljubljana. Yes, of course. Yeah. I mean, I don't think there is a single destination in the world that would not agree with that, because everything needs to be in line and work together. Otherwise, you cannot do anything alone. You have to, that's the first lecture that you need to take, that everything needs to be that everything needs to be connected. Private sector is actually often the cradle of ideas, and our job in that case is to work as a facilitator and join all the parties together. So it's actually a privilege that we are in this type of situation as a DMO, I mean, in this case. Yeah, I think so. What is the case in North America, in Montreal? It's actually one of our biggest challenges, because as a DMO, you tend to always work closely with the usual suspects, your tourism partners. The private sector, I mean, if we haven't learned anything from this crisis, and we can't change the way we work with our stakeholders in destination, including the private sector, and make travel purposeful again, making sure that those visitors are not invading your destination, but are part of the solution of a smart destination and are working with locals to build a better experience, then I think that private sector is key in making sure that things do work hand in hand. So we really need to engage a lot more of private sector, and we really need to make sure that they are part of the solution going forward. Well, thank you all for your answers. We are now running out of time. It's been a real pleasure to speak to you and to have the chance to know all your fantastic initiatives. Thank you again all for being here, and also to all the attendees. We are going to stop here. I think now is time for a short coffee break, and after that we will be back with more presentations. Don't go too far. Thank you all. Thank you. Bye-bye. Thank you very much, Mrs. Buendia and all the speakers, for their interesting contributions. After these first debates, we will now take a half-an-hour break, and we'll come back at 12:15 to talk about the revival of tourism in the context we're living in, marked by the COVID-19. We will be here with you again at 12:15, so thank you very much, and see you then. Bye.
Bienvenidos de nuevo al tercer CETT Smart Tourism Congress Barcelona. Después de esta pausa, retomamos soluciones para la reactivación del turismo en el marco de la crisis provocada por el COVID-19. Cedo la palabra al moderador de la sesión, el señor Juan Daniel Núñez, editor y redactor jefe en Smart Travel News. Señor Núñez. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, un placer estar con vosotros en esta tercera edición. Es una pena que no pueda ser presencialmente. Ojalá que el año que viene podamos estar allí otra vez en Barcelona para hacerlo y para vernos todos allí. Pero igualmente estoy convencido de que será una experiencia interesante. La mesa anterior ha sido fantástica, así que en este caso vamos a abordar un poco la parte más centrada en la seguridad y la recuperación de la confianza como factores clave para la activación del turismo. Y en esta mesa vamos a ver desde una mirada smart, por supuesto, la gestión de los impactos del COVID-19 en el turismo, la hostelería y la gastronomía, y vamos a abordar cuál es el camino a seguir para favorecer la reactivación de los negocios turísticos y devolver la confianza a los consumidores. Y para ello tendremos a 5 ponentes que son Francesc Vila, gerente de servicios de turismo de la Diputación de Barcelona, Jordi Serra, que es investigador en el Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona, Manel Casals, que es director general del Gremio de Hoteles de Barcelona, Pablo Soto, que es Innovation Manager en Vodafone, y yo, Miquel Capel, que es jefe del Gabinete de Prevención y Seguridad de la Diputación de Barcelona. Como en la mesa anterior tendremos una dinámica similar, que es que primero habrá una presentación entre unos 7 y 10 minutos de cada ponente y después daremos paso a las preguntas del público y algunas preguntas que tenemos preparadas para iniciar un poco la parte final del debate. Así que, sin más, le cedo la palabra a Francesc Vila, que, como decía, es gerente de servicios de turismo de la Diputación de Barcelona. Francesc, todo tuyo. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Juan Daniel. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación para formar parte de esta mesa redonda dentro del Smart Congress y la verdad es que es un placer pues, estar presente con vosotros y poder intercambiar opiniones, puntos de vista alrededor de la recuperación de la seguridad y la confianza de los consumidores. Prácticamente hace un año, 10 meses, que empezó la pandemia en Wuhan, en China, y aquí en Europa, pues en Italia, hace 8 meses aproximadamente. En aquel momento, en el año 2019, principios del 2020, el turismo se encontraba, lo sabíamos, pero quizá no teníamos plena conciencia, se encontraba en uno de sus puntos álgidos de desarrollo, de implantación, y vivíamos pues en la confianza y en la seguridad de que todo iba a ser igual y aún un poco mejor si era posible. Me sitúo en febrero, marzo del 2020 y de repente pues el virus paró el mundo, paró por el miedo al contagio, por el miedo a la epidemia. Los gobiernos, primero en China, luego en Italia, luego en España, en Europa, los gobiernos fueron parando pues, toda la actividad económica y con lo cual nos encontramos que de repente, creo que el 12 o 13 de marzo, pues, con el estado de alarma y el confinamiento nos encontramos con una crisis de demanda absoluta, en aquellos momentos afectando gravemente al sector turístico en aquellos aspectos más singulares como el alojamiento, como la restauración, como los lugares de visita. Las ciudades como grandes destinos han sido las principales afectadas, fueron las principales afectadas junto luego en verano con los destinos de playa. Y esa crisis de confianza que se generó por ese estado de alarma, esa crisis de demanda, perdón, esa crisis de demanda se convirtió inmediatamente en una crisis de confianza, de seguridad, de pérdida de seguridad, de pérdida de confianza en nuestros hábitos más cotidianos, en nuestro modo de hacer a diario. Bien, este es el escenario en el que estamos. En junio aproximadamente teníamos la esperanza, la necesidad, la presión de que todo arrancase de nuevo más o menos. Nos hablaban de un rebrote, pero eso se preveía para otoño, nunca para julio, y de repente el verano pues también fue un panorama desolador para el turismo
y excepto algunos destinos de interior o de naturaleza, pues la verdad es que la industria turística ha estado muy perjudicada. ¿Quiero decir con ello que las ganas de viajar han desaparecido? No, se lo ha dicho, se ha referido a ello el doctor Togores esta mañana en la apertura y ha insistido, y creo que todos estaremos de acuerdo en que por parte de la demanda existe un impulso, una necesidad a viajar, a seguir viajando, vaya. Y en cualquier caso lo que necesitamos es recomponer esa confianza y esa seguridad tanto en los destinos como en los servicios turísticos que debemos encontrar en ellos para nuestra estancia, ¿no? Para nuestro disfrute. Sean alojamientos hoteleros, apartamentos, campings, turismo rural o servicios de restauración, museos o de cualquier otro tipo. Reconstruir la confianza, en fin, yo creo que no vale solo con los mensajes. Vemos que los gobiernos lanzan mensajes de optimismo, recientemente lo hemos comprobado. El propio sector empresarial lanza mensajes de optimismo, los lanzó constantemente en la primavera pasada con la finalidad de intentar evitar pues, que la crisis fuera más honda. Estos mensajes creo sinceramente que no sirven. Puede parecer que en un primer momento alimentan una burbuja que puede sustentar el ánimo hacia el consumo, hacia la confianza, pero la verdad creo que nos demuestra la experiencia de este verano que estos mensajes son insuficientes. Creo que lo que realmente sirve es que la sociedad en su conjunto pueda superar esta crisis sanitaria, esa crisis económica que ahora ya está teniendo lugar. Superarla quiere decir pues, que en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno personal, profesional, en el día a día podamos recuperar, si no al 100%, en buena medida, las conductas que teníamos hace un año más o menos y que hoy por hoy pues, estas conductas se han visto modificadas sustancialmente. Hasta que la cotidianidad no permita ese mensaje nítido, claro, constante, seguro, de que la seguridad sanitaria, la seguridad alrededor de la COVID, pues ya sea por la vacuna, ya sea por los tratamientos, ya sea por las medidas que hemos aprendido durante todo este tiempo, ¿no? Hasta que esta cotidianidad con el tiempo deje un pósito necesario para asegurar esa recuperación de confianza, esa seguridad, creo que hasta este momento, pues aún existiendo el impulso a seguir viajando, pues creo que esto irá llegando, irá viniendo en la medida que todos constatemos en nuestros entornos más cercanos, todos vayamos constatando que efectivamente pues, los datos y la experiencia se va consolidando y se va abriendo. El riesgo cero no existe, no existía antes de la pandemia, no existe ahora tampoco. Me refiero a que siempre estamos sujetos a algún tipo de riesgo, ¿no? Y la pandemia pues, nos ha puesto al descubierto, nos ha dejado desnudos delante de nuestra vida cotidiana y de alguna forma debemos recomponer esa conciencia de riesgo cero que nos permitía y nos debe permitir seguir viviendo, asumiendo los riesgos que comporta el seguir viviendo, pero no estando sujetos o rehenes de esos riesgos. ¿Qué es lo que ahora estamos? Ahora somos rehenes de esos riesgos y eso retiene la demanda. Por tanto, cuando cada uno de nosotros en su balance interno, personal y colectivo, vaya reconfigurando ese equilibrio entre riesgo y necesidad, entre riesgo e impulso, cuando este balance vaya siendo positivo, y inconscientemente positivo me refiero, poco a poco vamos a ver pues cómo la demanda que está ahí, que sigue con ganas, pues la vamos a encontrar. Justo estos 2 últimos días, ya sea por el efecto Biden, ya sea por el efecto vacuna, estamos viendo cómo las bolsas que siempre anticipan un poco los movimientos de la sociedad, pues estamos viendo cómo
ese impulso de salir del agujero, ¿no? Ese impulso de circular de nuevo, pues está presente, está ahí latiendo constantemente. Bien, en cualquier caso, también en fin, en 2-3 minutos que me quedan, quisiera también enfocar esa recuperación de confianza y en base a todo lo que nos está sucediendo o nos ha sucedido, creo que hay algunas cosas que debemos tener presentes. Ya lo he dicho, los destinos urbanos se han visto muy castigados. Yo trabajo en Barcelona, no vivo en Barcelona, pero trabajo en Barcelona, y la verdad es que durante todos estos meses, viendo la Rambla, viendo la ciudad con sus calles pues apenas ocupadas por los vecinos, por los locales, la verdad es que esa Barcelona necesita de nuevo el pálpito del turismo. Esperemos que pronto pueda regresar, pero esta Barcelona va a necesitar ampliar su relato turístico. Esa Barcelona que hasta la fecha agotó hasta agotar los tres iconos más célebres, la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla. Este relato de algunos pocos iconos debe ser superado. Estamos trabajando nosotros con el Ayuntamiento de Barcelona, desde la Diputación, estamos trabajando para crear ese nuevo relato con Turismo de Barcelona, con la iniciativa privada, también del conjunto del entorno de la ciudad, de la provincia, porque justamente en ese nuevo relato hay que añadir a los atributos que ya tiene la ciudad como destino de turismo urbano, hay que añadir otros atributos que ahora la demanda puede ser que busque, ¿no? Hemos visto cómo este verano la demanda se orienta más hacia los espacios abiertos, hacia los espacios naturales. Barcelona tiene estos espacios abiertos en su atributo, y lo que hemos de hacer es ponerlos de relieve. Antes hemos escuchado unas brillantes exposiciones de Helsinki, de Breda, de Montreal, de Ljubljana. La de Breda es ese mensaje de una ciudad, la ciudad que es un parque, ¿no? Ese mensaje de vincular lo urbano con lo natural. Bien, creo que Barcelona también debe hacer ese esfuerzo, debemos hacer ese esfuerzo para generar en el imaginario universal estos otros atributos que, teniéndolos, porque tenemos, insisto, parques naturales a 20 minutos de la ciudad, zonas de golf, campos de golf a 30 minutos de la ciudad, los Pirineos a hora y media de la ciudad. En fin, no es el momento de expandirme en esto, pero en cualquier caso sí que quiero insistir en la necesidad de incorporar al relato de Barcelona tanto el gen cultural, que ya lo tiene, pero hay que insistir mucho en ello, en el gen cultural, de patrimonio como de creatividad, de vida, como en estilo de vida, y en el gen de la naturaleza. Creo que en estas direcciones vamos a generar nuevas oportunidades tan importantes para el sector turístico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesc. Pues sí, la verdad es que esta semana, como bien decías, hemos tenido efecto Biden y efecto Pfizer, ¿verdad? Bueno, a continuación tenemos a Jordi Serra, que es investigador en el Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona. Así que, Jordi, si estás por aquí, todo tuyo. Vamos a ver. Sí, buenos días. ¿Ya se ve la pantalla ya? Sí, no se ve la pantalla completa, sí que la vemos, pero no la pantalla completa todavía. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con vosotros y retomar también el contacto con la industria y con la formación turística que tuve hace unos años en el CETT. Yo lo que he presentado, lo que os voy a contar es que para solucionar un problema, lo primero que, o sea, para estas dificultades que nos encontramos, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que lo origina. Y para saber qué es lo que lo origina es clave para encontrar soluciones. Entonces, voy a exponeros un poco el origen de las pandemias, el origen de esta pandemia, pero en general el origen de las epidemias
que nos están llegando y que nos llegarán, porque desgraciadamente este fenómeno tiene muchas probabilidades de que se reproduzca, o sea, de que volvamos a sufrir una epidemia. Primero de todo, lo que tendríamos que conocer es que la mayor parte de agentes infecciosos zoonóticos quiere decir aquellos agentes infecciosos que provienen de los animales y nos afectan a nosotros. Provienen, evidentemente, la mayor parte de enfermedades infecciosas son de origen animal. Aquí os he hecho un breve esquema, en el cual indico que el reservorio de los virus normalmente están en los animales, de ahí pueden pasar o bien animales de granjas, y ahora estamos viendo la epidemia que hay con los bisones, originariamente en Dinamarca, pero ya se ha extendido en 6 países más. Puede pasar también las mascotas o puede pasar directamente la población humana. Tenemos muchos ejemplos, desde los coronavirus, el Zika, el chikungunya, en fin, tenemos muchos, no me voy a alargar en enumerar la lista de patógenos. Y, como os decía, para encontrar las soluciones, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que origina estos problemas. Entonces, para que se origine una epidemia, lo primero que suele suceder es el salto de especie. ¿Qué quiero decir con el salto de especie? Quiere decir que el patógeno, en este caso el virus, tiene que pasar del reservorio animal a la especie humana. Y para que pase, tiene que estar intrínsecamente relacionado. Quiere decir que el otro día me preguntaban, bueno, pero esto es de origen de murciélagos. Sí, es de origen de murciélagos, probablemente, pero no ha pasado directamente de los murciélagos, porque para que se produzca este salto tienes que estar en contacto y de forma reiterativa. Pero con eso no es suficiente de que se produzca una epidemia. Para que se produzca una epidemia tiene que haber una amplificación. Y aquí las ciudades son puntos clave para las amplificaciones, para que se produzca la amplificación. ¿Qué quiere decir con amplificación? Quiere decir que se expanda, que se infecten muchas personas. Entonces, saber que las ciudades son focos importantísimos para que se amplifiquen es un aspecto, un factor a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en las ciudades se amplifica porque en las ciudades hay, mucha gente, por lo tanto, capacidad de infección, pero además las ciudades están actualmente muy interconectadas. Y esto facilita el tercer factor, que es la dispersión. Y es que nos movemos cada día más. Y al movernos cada día más, la dispersión, una cosa que sucede en China, pues rápidamente se expande por todo el mundo. Aquí tenemos los vuelos diarios que se producen en todo el mundo, son el número de vuelos. Por lo tanto, vemos que hay muchísimos, que la interconectividad a nivel mundial, a nivel planetaria, es muy elevada. ¿Cómo no van a pasar virus o bacterias de un lugar a otro? Con ello, lo que estoy intentando poner de relieve no es de que no se vuele, sino que tenemos que tomar medidas. Frente a esta globalización, la cual estamos, estos últimos años estamos ya llevando a cabo de una forma muy importante, yo no me meto en si está bien o no. Hay cosas muy positivas, hay otras quizás no tanto positivas, no tan positivas, pero lo que sí que es necesario es que frente a esta globalización que estamos realizando, tenemos que tomar medidas. Ciertas medidas, porque pueden tener consecuencias y las estamos viviendo hoy con el COVID-19. Hay tres regiones en el planeta, y muchas de ellas importantes destinos turísticos, que son centros, o sea, son regiones muy importantes a nivel de biodiversidad, pero a nivel de biodiversidad también de patógenos.
Por ejemplo, a nivel de biodiversidad o de diversidad de virus. Una es la África, Centroáfrica, la África tropical. La otra es el sudeste asiático. Y la otra es todo lo que es Centroamérica y el Amazonas. Estas tres regiones son realmente pools donde hay mucha diversidad de patógenos. ¿Y por qué ahora, desde principios de siglo, por qué desde principios de siglo se están produciendo epidemias en el sudeste asiático, que se expanden a buena parte del mundo? Porque ya en el 2002-2003 tuvimos el primer SARS, SARS-1, que afortunadamente aquí no llegó. Principalmente porque son zonas donde hay un gran desarrollo económico y que están muy conectadas con el resto del mundo. El Amazonas no está conectado con el resto del mundo como puede estar en el sudeste asiático. Ni África Central está tan conectada como puede ser Wuhan y el sudeste asiático. Por lo tanto, tiene mucha relación con la conectividad y con la movilidad de las personas. Frente a esto, que lo he expuesto muy brevemente para no alargarme y sobre todo en términos más científicos y más técnicos, que seguro que aburrirían muchísimo, es necesario, y aquí para recuperar la confianza y para afrontar el futuro, este futuro en el cual seguro que tendremos nuevas epidemias, porque con la dinámica que lleva nuestra sociedad, lo difícil es que no lleguen. Yo lo que propongo es, y veo claro, son 3 puntos. 1, el sector turístico tiene que tener acceso a la información epidemiológica. Esto ya lo pusimos de relieve en el 2013. Lo que pasa es que, claro, en el 2013 nos avanzamos a lo que estamos viviendo hoy y, por lo tanto, era difícil de entender las propuestas que estábamos realizando en ese momento, precisamente porque, en fin, la situación afortunadamente era normal. A mi modo de entender, es muy importante tener información epidemiológica. Información epidemiológica de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, también en nuestra Europa, pero también fuera de Europa, para saber también las medidas preventivas que los establecimientos turísticos deben tomar. El segundo punto es que se deben tomar estas medidas preventivas, se deben tomar más medidas preventivas. Hoy en día se están tomando, y en algunos hoteles que he viajado, porque viajo muchísimo, realmente se están tomando medidas excelentes, medidas preventivas excelentes. Y la verdad es que he felicitado la dirección del hotel antes de irme por las buenas medidas y buenas prácticas que estaban realizando. Algunas de estas medidas es probable que tengan que tomarse no de forma cuando hay una epidemia, sino también de forma un poco más, quizás no tan rígidas, pero sí en tiempos de no epidemia, precisamente para evitar esa epidemia. Y la tercera, pata, el tercer factor que yo creo que es vital es la formación. Tenemos que tener buenos empresarios, buenos técnicos de turismo, formados también en este aspecto de prevención y de prevención de salud, y en este caso de prevención epidemiológica. Esta formación yo la veo muy necesaria, pero muy necesaria. Y de hecho, con el CETT hicimos el año 2013 y 2014 ya lo que fue una formación pionera, porque en ese momento pues, se hablaba muy poco de epidemias, de formar a los alumnos en tareas preventivas, en medidas preventivas de cara a mejorar la salud, evidentemente, de los clientes, pero también en la prevención de futuras epidemias.
Yo la exposición la he hecho muy breve porque me gustaría más intervenir en la cuestión del debate. ¿Sí? Por lo tanto, hasta aquí la presentación. Yo espero que luego en el debate surjan más ideas y más debate en sí. De acuerdo, Jordi, muchísimas gracias. Seguro que sí, porque además es verdad que en los debates de turismo no siempre se tiene en cuenta a lo mejor este enfoque científico sobre el origen de todo esto y sobre todo, ya pensando un poco en el debate, de entender que esta no va a ser la última vez que suceda y que tenemos que aprovechar esta llamada de atención tan seria que hemos tenido, que estamos teniendo para prepararnos de cara al futuro. Lo veremos después en el debate seguramente, porque además ya ha habido alguna pregunta en el chat al respecto, así que lo comentaremos más tarde. A continuación le voy a dar paso a Manel Casals, que es director general del Gremi de Hotels de Barcelona. Manel, si estás por allí, que ya te veo por aquí. Sí, muy buenos días. Buenos días, todo tuyo. Muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme a participar hoy en esta jornada y felicidades porque no es nada fácil organizar todo lo que habéis organizado online, dadas las circunstancias. A ver, hay un elemento muy importante en el tema que estamos hablando que creo que no tenemos que olvidar, ¿no? Que es que la seguridad siempre es uno de los elementos, para no decir el elemento clave, a la hora de tomar la decisión de viajar a un destino turístico concreto. En este caso estamos hablando de una seguridad sanitaria, seguridad en torno a la epidemia que estamos viviendo, estamos viviendo todavía por desgracia. Y en otros casos es otro tipo de seguridad, ¿no? Pero es un elemento importantísimo, con lo cual el tema probablemente es uno de los temas claves para poder mantener un turismo sano en un destino turístico. Voy a contar un poco cómo hemos vivido los hoteles de Barcelona ciudad, la situación en los últimos 10 meses, ¿no? Obviamente, a mediados de marzo empezamos a cerrar hoteles, teníamos la obligatoriedad de cerrar los hoteles, pero antes ya habían cerrado algunos hoteles. Había una previa a esto que se tenía que celebrar el Mobile World Congress en febrero de 2020 y ya se anuló. Fue un poco el punto de partida en la afectación en el mercado, en el sector hotelero de esta pandemia. Y bueno, estuvimos del mes de marzo a principios de junio con los hoteles cerrados. A partir del mes de junio empezaron a abrir algunos hoteles de forma muy progresiva, con una ocupación muy baja, y fueron abriendo hoteles en Barcelona ciudad desde principios de junio, como he dicho, hasta principios de julio. A principios de julio ya con las informaciones que teníamos, las noticias que iban saliendo y la afectación que había en Cataluña otra vez a causa de la epidemia, pues se ralentizó de una forma importante el incremento de aperturas de hoteles. Teníamos en aquel momento aproximadamente algo más del 25% de la planta hotelera de Barcelona abierta, pues estos eran unos 120 hoteles, con la ocupación antes de la segunda semana de julio, pues que podía llegar, en el mejor de los casos, a superar el 20% de ocupación, con un precio medio muchísimo inferior al que estamos acostumbrados. Y a partir de julio, pues empezaron a llegar otra vez las anulaciones, tuvimos otra vez, bajamos a ocupaciones ínfimas muy bajas. El mes de agosto, mes de septiembre, pues lo superamos con otra vez volviendo al 20% de ocupación, y van aumentando el número de hoteles abiertos. Pasamos de los 120 hoteles abiertos a los 140 hoteles abiertos, con lo cual habíamos superado el 30% de la planta hotelera de Barcelona abierta. Y hasta hace poco, hasta el mes de octubre, que las nuevas medidas a causa de la evolución de la pandemia nuevamente pues nos obligó en principio a empezar a cerrar hoteles, porque pues los turistas, con los restaurantes cerrados, con toque de queda y con diferente tipo de restricciones,
obviamente no estaban cómodos viniendo, además de que más adelante pues se apareció la imposibilidad de entrar o salir de la Comunidad Autónoma de Cataluña si no era por causas justificadas, con lo cual ahora no tenemos la obligación de tener los hoteles abiertos. Tenemos todavía unos cuantos hoteles abiertos, han ido cerrando, hemos pasado otra vez de los 140 y pico, hemos bajado por debajo de los 120, creo que en los últimos 15 días han cerrado en torno a 40 hoteles y la evolución en las próximas semanas pues será esta misma, ¿no? Si no hay clientes pues no tiene sentido mantener los hoteles abiertos. Ya para terminar así un poco explicando lo que ha sucedido, pues tenemos también que mirar adelante, ¿no? Tenemos claro que ahora estamos en los meses bajo un movimiento del que sería el turismo de ocio en Barcelona ciudad, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Prácticamente no ha habido movimiento del turismo de negocio. Tenemos pues las ferias que se van retrasando, algunas que nos han celebrado, con lo cual ponemos la vista ya a mes de mayo, esperando que a partir del mes de mayo, mes de junio, pues poco a poco podamos ir recuperando la normalidad, no sé si diría la normalidad, pero cierto flujo de viajeros en Barcelona ciudad. Durante el estado de alarma, ya vimos una situación en los hoteles que estaban abiertos, se quedan unos cuantos hoteles retén, unos cuantos hoteles que daban un servicio mínimo para las personas que obligatoriamente no se habían podido volver a su país o tenían que venir a Barcelona. Y ya empezamos a trabajar con algunas medidas de seguridad, básicamente pues, medidas higiénicas y de distanciamiento, que demostraron que los hoteles son un espacio francamente seguro, más cuando empezamos el proyecto de los hoteles salud, que en Barcelona pues casi teníamos 20 hoteles entre hoteles destinados a pacientes, a sanitarios o otro tipo de servicios sociales. Encontramos perfectamente qué medidas, tal como decía, de higiene teníamos que mantener, qué medidas de seguridad, de distancia, de flujos, de circuitos se tenían que tomar. Con lo cual nos sirvió también de experiencia para ver cómo tenían que actuar los primeros hoteles que fueron habiendo a partir del mes de junio, ¿no? Un ejemplo claro es pues, que no ha habido grandes problemas en hoteles, al contrario, son espacios muy seguros y es uno de los valores que nosotros podemos poner en el destino turístico. Es cierto que los destinos turísticos, tal como decía en su momento, hace un momento Jordi o en su momento Francesc, pues se tienen que adaptar, tienen que pensar que esto ha sido una pandemia muy contundente, muy violenta en general, tanto desde un punto de vista sanitario como desde un punto de vista económico, pero que habíamos tenido algunas. Antes hablaban del Zika, hablaban de la gripe aviar, hablaban de algún otro, pues que con lo cual no ha aparecido y no tenemos que esperar que puedan aparecer otros, con lo cual será importantísimo que sepamos adaptar, asegurando espacios seguros. En nuestro caso, obviamente, hablo de los hoteles, pero hay muchísimos espacios turísticos que se tienen que asegurar como espacios seguros de aquí para el futuro y, sobre todo, controlando o asegurando también el flujo de entrada en aeropuertos, puertos, que básicamente es un porcentaje muy elevado de los clientes que vienen a la ciudad de Barcelona. Será clave, no solo ahora, para retomar la actividad a partir de cuando podamos retomar la actividad, sino para tener en cuenta que en situaciones que se puedan producir en el futuro, insisto, Jordi casi me ha asustado, pues tendremos que tener unos parámetros muy controlados de cómo tenemos que actuar. Nada más por mi lado, básicamente, que es importantísima la confianza hacia el destino para cualquier viajero y como destino Barcelona tiene que ser pionero en este sentido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Manel. A mí también me ha asustado un poquito Jordi, luego le preguntaremos cosas. A continuación os voy a dejar con Pablo Soto, que es Innovation Manager en Vodafone. Pablo, estás por aquí, ¿verdad? Sí, sigo por aquí. Fantástico. Bueno, lo primero, muchas gracias por contar con nosotros para estar en este Smart Congress, todo esto mientras que voy empezando a compartir pantalla con vosotros. Y lo segundo que quiero decir es que, bueno, Juanda ya me conoce, en el CETT también me conocen bastante y por naturaleza soy una persona bastante optimista, aunque también bastante informado, ¿vale? Entonces, creo que en este sentido, todos mis compañeros de mesa, Francesc, Jordi, Manel, han estado pensando un poco en lo que ha estado pasando hasta ahora, ¿vale? Yo voy a intentar darle ese puntito de ¿y ahora qué? ¿Vale? Entonces, me llegó por WhatsApp esta viñeta, que bueno, es de estos días, de cuando se anunció que Pfizer tenía la vacuna. Entonces, intentemos trabajar en el ahora qué, ¿vale? Este va a ser un poco el hilo conductor de lo que es mi presentación. Ahora que tenemos una vacuna que parece que funciona en el 90% de los casos, y me agarro a parte del discurso de Manel, la seguridad es un driver, ¿vale? Es un driver de decisión, y la seguridad es un driver de decisión que nos diferenciaba. Nos diferenciaba de Turquía, nos diferenciaba de Grecia, nos diferenciaba de Egipto. Nos diferenciaba la seguridad ciudadana. Todo el mundo tiene claro que prefiere venir a España a que irse a un país tipo Turquía o un país tipo Egipto, por ejemplo, como comentaba. Pero también la seguridad jurídico-normativa, que ahora mismo desde fuera, por lo que me comentáis desde el sector, pues tenéis muchos colegas en Alemania, en Inglaterra, que se acercan a vosotros y os dicen, oye, pero realmente estáis tan mal, o sea, estamos dando una imagen, estamos proyectando una imagen de poca seguridad jurídico-normativa. De hecho, mirar artículos que he bajado de estos últimos días y artículos que dicen dependiendo a qué región de España, cuáles son las normas que me afectan en cuanto a COVID, ¿vale? Entonces, también tenemos que preocuparnos de buscar de nuevo esa seguridad jurídico-normativa. Y por último, y evidentemente, la seguridad sanitaria, ¿vale? Como un país como Turquía, que nos dobla en población, tiene 400.000 casos y nosotros tenemos 1.400.000, siendo la mitad de habitantes. Contemos como contemos un poco los infectados, ¿vale? Y como dije que era optimista, yo creo que la receta para intentar combatir esto es la colaboración en la promoción del destino. Y lo dijeron en las ponencias anteriores, ¿vale? A las nuestras, colaboración público-privada, colaboración privada-privada y colaboración público-público. Y hacer una promoción de destino que no se limite simplemente a marketing de destino, ¿vale? O sea, tenemos que hablar ya de lo que es una experiencia en destino, hablar de destinos sostenibles, hablar de destinos inclusivos, hablar de destinos seguros, hablar de qué experiencias podemos tener en nuestro destino. Para mí es clave que en una situación en la que estamos ahora, como en la que estamos ahora, no estemos cada uno intentando, por decirlo de alguna manera, hacer la guerra por nuestra cuenta, sino que intentemos colaborar, ¿vale? La clave de todo esto es que nos sentemos, nos unamos esfuerzos, actores públicos, actores privados, y que todo el mundo reme en la misma dirección. Lo importante es que el turista vuelva y después, una vez que esté aquí, ya cada uno se peleará para traerlo a su local, pero lo importante es que el turista vuelva. Por otro lado, más allá de la parte de la seguridad, tenemos que salir de la crisis. Y lo comentaba antes Francesc, estamos viviendo una crisis de demanda. ¿Qué es muy importante que hagamos? Evitar una crisis de oferta. Tenemos una planta hotelera envidiable. Tenemos unos restaurantes que están en la élite mundial. Lo que es importante es que esto no falle, porque no es tan difícil salir de una crisis de demanda, pero sí es muy difícil salir de una crisis de oferta. ¿Qué es lo que creo que se debería de hacer durante estos momentos y ahora que parece que nos va a llegar bastante dinero para reinventarnos? Pues precisamente lo que os pongo aquí un poco, abordar proyectos estructurales en el sentido de actualizar infraestructuras, temas un poco más vinculados con la tecnología y ODS, sensorizaciones, ser capaces de utilizar los recursos de una manera más eficiente, ¿vale? Redefinir modelos de negocio. Una compañera que habló justo antes que nosotros habló de los gafas, los Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿vale? O sea, son esa gente que son más o menos de mi quinta, yo soy del 84, con lo cual soy gafa puro y duro. Entonces, nosotros estamos empezando a viajar también, ¿vale? Pues nosotros tenemos que
hay que vendernos de una manera un poquito diferente, ¿vale? Tenemos que reinventar un poquito esos modelos de negocio, utilizar mucho el dato también para conocer un poco mejor al cliente que nos va a visitar y después también fomentar todo este tipo de experiencias inmersivas que las nuevas tecnologías permiten. Por otro lado, también evidentemente intentar abordar proyectos que nos permitan eficientar nuestros procesos internos, ¿vale? Aquí hablamos sobre todo de cambios hacia lo digital, automatizar procesos con RPAs, ¿vale? Con robotización, automatización de procesos. Yo creo que eso también es clave. Y después reinventar las relaciones con los clientes y los empleados. Y esto lo decía Jordi. Yo creo que los empleados tienen que estar formados, tanto en la parte de prevención de riesgos y como de pandemias como la del COVID, pero en todo tipo de ámbitos tienen que estar muy formados. Tenemos que invertir en el capital humano. Al final tenemos que conseguir que todo el mundo que está dentro de nuestro establecimiento sienta la compañía como suya propia. Esa es la mejor manera de salir de esta crisis y salir reforzado. Y después también tenemos que reinventar las relaciones con los clientes, porque además de que la seguridad sea un driver de decisión, pues ahora cosas como la conciencia ecológica también es un driver de decisión de los viajeros, ¿vale? Entonces es muy importante todo esto, utilizar canales nuevos de comunicación. No podemos seguir vendiendo las camas o nuestras mesas de restaurante como las vendíamos hasta ahora. Seguramente haya maneras diferentes de que podamos hacer esto y ser aún así más efectivos. Y ya por último, evidentemente, no podía irme de aquí sin hablar del nuevo cliente, ¿vale? El nuevo cliente demanda comunicación y demanda transparencia. Está dispuesto a compartir información para sentirse seguro, es más digital y la seguridad sanitaria, como ya comentamos, es un driver de decisión. ¿Y por qué digo esto? No lo digo porque él me lo haya sacado de mis reflexiones matutinas y lo haya puesto en un slide, sino que con la ayuda del CETT y del NetQuest y por eso también conozco a Juan Daniel, elaboramos un estudio del turista digital en el que entrevistamos a más de 1000 viajeros de corte digital nacionales para ver cómo se iban a comportar después de la pandemia en cuanto a sus viajes. Os he dejado ahí un QR por si queréis descargar el informe completo, ¿vale? Entonces, las conclusiones claves serían estas 4 y para que veáis un poco por dónde van los tiros y para que hagamos como un poco de preámbulo de lo que es el informe, quería enseñaros pues este pequeño podium, ¿vale? En el que veis las cosas que los turistas que van a venir ahora después de la pandemia consideran importantes, muy importantes o complementarios, ¿vale? Pues cosas que tienen que ver con seguridad sanitaria, desinfección de espacios, disponibilidad de kits sanitarios entre los amenities, medir la calidad del aire y el agua que están respirando, cómo se están esterilizando los comedores, cómo deben y dónde deben de usarse los equipos EPI. Todas esas cosas las consideran muy importantes. Consideran también importantes que el hotel les pueda hacer recomendaciones de ocio tanto dentro del hotel como en el propio destino, pero que sea ocio seguro. Ahora que los restaurantes tienen restricciones de aforo, que el teatro tiene restricción de aforo, pues que el hotel sea capaz de darle esa mesa, darle esa butaca que para tener ocio seguro. Temas de reducción de contacto, social distancing, ya veis aquí check-in y check-out automático, distancing, pagos contactless, reducción de papel, certificaciones de los hoteles. Ya veis que es todo. Tiene un sesgo tecnológico, pero si os dais cuenta de todo lo que está aquí puesto, mucho tiene que ver con la seguridad sanitaria. Entonces, yo creo que un poco, si tuviese que resumir mi ponencia, y ya veis que he sido muy breve, porque también como Jordi y como el resto, espero que después tengamos un montón de preguntas y podamos seguir charlando. Yo creo que mi resumen de esto sería, si queremos salir de esto, tenemos que colaborar entre todos en fomentar un destino de una manera diferente, no limitándonos al marketing. Después debemos de aprovechar estos periodos en los que tenemos establecimientos cerrados o con baja actividad para hacer proyectos estructurales y reinventarnos. Y después, muy, muy importante, y eso va a venir en el futuro, haya pandemia o no la haya, o esperemos que la siguiente tarde mucho, tenemos que adaptarnos al nuevo cliente para poder volver a ser líderes, que es lo que veníamos siendo hasta ahora. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Yo, como además es verdad que ya nos conocemos y tienes tú la parte más tecnológica seguramente de la ponencia, pues a mí se me ocurren montones de preguntas, pero bueno, llegaremos más tarde. Tenemos nuestro quinto y último ponente, que es Joan Miquel Capell, que es jefe del Gabinete de Prevención y Seguridad de la Diputación de Barcelona. Y después comenzaremos el debate. No sé si, Joan Miquel, ¿estás por ahí? Porque no te veo la cámara ahora. Sí, estoy. Espera, que estaba... Fantástico. He quitado el micro y he puesto la cámara, perdonadme.
Nada, fantástico. Yo no soy de esta generación tan joven como decía él, ya tengo unos años. Y agradeceros que hagáis pensado en mí o que pensáis que pueda aportar alguna cosa desde el mundo de la seguridad, donde he trabajado y trabajo pues desde el año 82. Es decir, que alguna cosita, por lo menos yo he aprendido y que intento transmitir. Y gracias también pues Daniel y al CETT y a todos los participantes, porque me enriquezco mucho y porque para mí es un orgullo estar en una mesa con una gente con la calidad que vosotros ponéis siempre, ¿no? Yo lo que he visto un poquito lo que estábamos hablando casi siempre, de cómo se va a recuperar la confianza y cómo se va a hablar de seguridad. Yo quizás quiera hablar de seguridad en el sentido de que hoy la seguridad sí que se ha puesto en el primer punto de las agendas de los políticos, de los empresarios, de las administraciones. Durante muchos años la seguridad no ha estado ahí. Es más, yo creo que la seguridad se ha visto siempre como un gasto, como un apartado que hay que poner en la contabilidad, como las despesas en catalán, el gasto, y no se ha visto como una inversión. Y ahí siempre he estado en contra de esa parte. Sin seguridad no puede haber un servicio público que se pueda prestar con garantías, ni un derecho humano que se pueda ejercer sin esa seguridad, ¿no? Hoy por hoy la seguridad pienso que se ha puesto en primera fila, está ahí en primer lugar, y entonces para hablar de la seguridad creo que sí que primero deberíamos un poquito ponernos de acuerdo en 4 cosas muy básicas antes de debatir. Primero, esta definición de seguridad y qué entendemos por seguridad. Si seguridad es ausencia de peligro o riesgo, confianza de que todo irá bien, pues esa seguridad absoluta, seguridad al 100%, no va a existir jamás. Como os he dicho antes, es probable que vengan otros virus, como ha dicho Jordi, que vengan otros tipos de problemas y que los vamos a afrontar con garantías. Sin olvidar que en este problema que estamos teniendo hay 35.000 personas muertas. Es decir, que es un problema muy grave, muy grave, muy grave. No es menor, no ha sido una cosa menor. Y se dice siempre, bueno, hay que tomar la crisis como una oportunidad. Bueno, pues las oportunidades con 35.000 muertos son oportunidades distintas. Luego, en segundo lugar, la seguridad, ¿qué es? Porque si la hemos definido, claro, la seguridad es una cualidad, es un valor. Un valor como tal, que las cosas sean seguras, pues es una cualidad de esa propia cosa, de ese propio servicio. Pero también es una necesidad humana, es lo que decía Maslow. Después de esas necesidades básicas del dormir, del comer, del reproducirnos, viene el nivel de la seguridad que ya decía Maslow ahí, ¿no? ¿Y qué más? También la seguridad es una percepción. Y quizás ahí es donde está el problema. La percepción como nuestro cerebro interpreta aquellas sensaciones que vienen desde fuera. Y ahí cada uno va a tener la suya. La percepción de seguridad de una persona mayor será distinta que la mía o será distinta que la de un hombre, que la de una mujer, la de un chico joven, que la de un adulto. Pero también la seguridad es un derecho que está en la Constitución española, en el artículo 17. No lo hemos desarrollado mucho, pero está ahí, es un derecho constitucional. Es decir, tenemos derecho a la seguridad, ¿no? Además, la seguridad es que la hemos pervertido un poco, la palabra seguridad la hemos pervertido, porque seguridad es para todo, sirve para todo. Es decir, hasta hace 4 días, como aquel que dice, o hasta hace 4 años, no se hablaba en las universidades de seguridad para nada. Yo creo que solo se hablaba a lo mejor de la seguridad pública en derecho, pero bueno, y a lo mejor cada uno tenía su parte de seguridad, pero no como un eje transversal, ¿no? Y así hemos hablado de seguridad pública y seguridad privada, o hablamos de seguridad humana y seguridad nacional. Hablamos de seguridad lógica y como mi antecesor, pues de seguridad, ciberseguridad o ciberseguridad informática. Y también ahora de esa seguridad jurídica que se ha dicho, o seguridad alimentaria y, cómo no, seguridad sanitaria. Claro, por esta seguridad sanitaria, ¿qué vamos a entender? Pues esa confianza que les decía antes en que no nos pongamos enfermos, en que si hacemos bien las cosas, pues no tenemos por qué ponernos enfermos. Pero en todo caso, si nos ponemos enfermos, que no vamos a morir y que hay una posibilidad de que se nos cure o que podamos tirar para adelante en este supuesto de que podamos o que caigamos enfermos, ¿no? A partir de ahí se debate, se dice, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para recuperar la confianza de las personas y que los turistas vuelvan a Cataluña, a Barcelona, a España, a nuestro territorio, o que nosotros nos convertamos en turistas y podamos salir para afuera y salir hacia otros estados o hacia otros lugares, ¿no? Pues yo pienso que va a ser muy distinto y que será distinto si tenemos esa vacuna que nos anunciaba ayer Rifer o si no la tenemos.
Yo quiero suponer que sí, que tarde o temprano tenemos esa vacuna, y ese nivel de confianza, el solo hecho de tener la vacuna va a generar que haya un cierto movimiento y una cierta apertura. Tanto es así que los expertos en bolsa dicen que el anuncio de ayer de la vacuna de Pfizer hizo subir la bolsa, o la había hecho subir la bolsa en determinados países y lugares, ¿no? Yo no soy ya un accionista y por tanto no sé si es eso o no es eso, pero los que saben dicen que sí, ¿no? Y quizás cuando vi al señor Trump que se quejaba de que la empresa Pfizer no había hecho el anuncio durante su campaña electoral, pues eso le perjudicó a él. Pues a lo mejor sí que le perjudicó. No sé si estas cosas van así o no van así. Pero en cualquier caso, creo que si hay vacuna o si no hay vacuna, y si la vacuna es eficiente o no es eficiente, habrá más o menos confianza. Pero a partir de ahí también hay una serie de medidas a tomar, de unas medidas gubernamentales que se ha dicho con seguridad jurídica no solo dentro de las 17 comunidades autónomas españolas, sino dentro de los 28 países de la Unión Europea y de los Estados Unidos y de todo el mundo. Es decir, casi debe haber una seguridad jurídica mundial, porque a donde vayas vas a tener que informarte de cuáles son las medidas en ese país sanitarias, ¿no? Van a haber unos protocolos que regularán la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como los hay ahora. Creo que hay determinadas medidas que durante un tiempo se van a mantener y dependerá de la evolución o no de esta enfermedad o de la que fuera o fuese, de si esas medidas se aplican o dejan de aplicarse. Y estos protocolos le corresponderá a las fuerzas y cuerpos de seguridad velar por que se cumplan. Pero junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad que van a tener esta función, en temas de seguridad los problemas siempre son acumulativos. Es decir, no va a desaparecer el hurto porque venga el turista, al contrario. Hoy no hay hurtos. No hay hurtos porque no hay turistas. En la ciudad de Barcelona me refiero, ¿eh? Y ese problema del hurto va a volver porque hoy no hay, ¿eh? Pero también va a volver otro problema que puede ser el de la venta ambulante o el de las molestias que generan los apartoteles. Es decir, los problemas en seguridad son acumulativos. Y ahí habría que hacer alguna reflexión de si podemos solucionar alguno, porque si vamos acumulando problemas, también tendremos que encontrar alguna de esas soluciones, ¿no? En segundo lugar, de estos problemas que les decía y de estos protocolos que van a tener que seguir y vigilar porque se cumplan las fuerzas y cuerpos de seguridad, veremos hasta dónde llegan, porque ahí habrá una obligación de llevar una mascareta sí o no. Antes nos reíamos de los japoneses cuando los veíamos por aquí con mascareta. Vamos a ver si será obligatorio o no, en un país sí, en otro no. En unas horas sí, en unos lugares sí, en unos lugares no. Si hay unas restricciones horarias, si sigue habiendo un toque de queda, si puede que se cierren o a unos determinados establecimientos a un horario o a otro. Sí habrá que poner unos mamparas o geles y cada uno tendrá su protocolo. Yo creo que los hoteles van a tener un protocolo distinto al que tengan los cines o al que tengan los restaurantes, cada uno lo suyo. No sé si va a haber o si va a volver a haber los self-service y que cada uno en el comedor coja la comida que le apetezca o que haya siempre un camarero obligado a servirte para evitar esos posibles contagios. No lo sé, pero sin duda las administraciones públicas, el gobierno del Estado, el gobierno de Europa, el gobierno de la comunidad autónoma, el gobierno local, van a establecer una serie de medidas para que no se transmitan este virus o cualquier otro y para que haya esa seguridad sanitaria a la que ahora tanto se reclama, ¿no? A mí me parece y me da la sensación de que si hay vacuna y si hay la posibilidad de que hay unos test rápidos, hay suficientes herramientas para comenzar y tener esa confianza de que se va a recuperar el aspecto turístico o el aspecto del viaje rápido en cuanto tengamos esas medidas. Pero habrá que decidir entre todos a qué medidas estamos dispuestos a soportarnos o a aceptar. ¿Vamos a aceptar que se haga un test rápido para subir al avión? Y mientras dure el viaje del avión, en esos 15 minutos, pues que sepamos sí o no si esa persona está infectada. Y entonces, en el supuesto que está infectada, ¿qué dice el protocolo? Punto A, punto B, la dejamos entrar en el país, no puede entrar, tiene que confinarse 14 días, ¿dónde y quién lo paga? Es decir, hay una serie de cosas que se pueden pensar ahora y se pueden trabajar ahora y que deben trabajarse ahora para saber cuando esto se recupere, cómo lo vamos a hacer. Pero hablo del test rápido en el avión, puede ser el test rápido para los cruceristas en Barcelona o puede ser para las personas que viajan en un tren. No lo sé si además puede ser también en los hoteles y que los hoteles lo ofrezcan como servicio o como obligación. Veo difícil que con una carta de derechos y respetando las libertades individuales de cada persona se pueda obligar a esos test individuales o a esos test rápidos, pero que son herramientas que sin duda
pueden recuperar esa confianza. Y por último, y como doy una serie de medidas, creo que las podemos debatir todas y me parece que son propuestas y que son quizás ejercicios que hace falta reflexionarlos con mucha más profundidad. Pienso que es imprescindible que en los hoteles haya esa interrelación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y que se multiplique. Quizás creando la figura del agente sanitario, y quizás hay que crear esa figura del agente sanitario también en las comisarías. ¿Y por qué digo esto? Porque la normativa que está saliendo y que hemos visto en este periodo de 9 meses, ha habido tal cantidad de legislación a estudiar y a conocer que es necesario que una persona se dedique en exclusiva prácticamente a estudiar esa legislación y a saber qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y este agente sanitario deberemos formarlo, pero igual que debemos formar a nuestros EPIs o a esa prevención de riesgos laborales que tanto nos ha costado tener como derecho y que como trabajadores las empresas tengan esas obligaciones, entre comillas, de disponer de los EPIs y no vuelva a suceder que no haya mascarillas, pero que no haya mascarillas no para la policía, sino tampoco para los médicos y los hospitales. Hemos llegado a un punto quizás de poca reflexión sobre lo que es la prevención. ¿Y qué es la prevención? ¿Y qué es la formación y la educación? Sin esa educación y sin esa formación, ya no sé si para todos urbi et orbi o empezamos por un agente social, por un agente sanitario que disponga de esa formación y que nos ayude a todos. Pienso que son unas cuantas medidas que he citado y que pueden ayudar a recuperar esa confianza. Yo no me quiero entretener más porque, bueno, hay suficientes motivos para escuchar a los ponentes y a mí también me gustaría que el debate y que la gente que participe sea más enriquecedor de lo que yo humildemente puedo decirles. Son unas cuantas ideas que les he lanzado, pero que en definitiva pienso que no sé si estamos andando hacia ese pasaporte europeo sanitario o a esa necesidad de perder algún derecho individual más en aras de un derecho colectivo universal, que no sé si es así el debate final. Y muchas gracias y de nuevo gracias a todos por invitarme porque para mí es un honor y que me enaltece mucho estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Joan Miguel. Ha sido un placer escucharte. Sí que buscando un poco un elemento común a las 5 ponencias, es verdad que más allá de la seguridad, que es un poco el tema central, otra cosa es la percepción de seguridad. Es decir, una cosa es la situación real y otra cosa es la percepción de los turistas que no siempre coinciden, ¿no? Y entonces yo creo que cada uno de los 5, desde vuestro punto de vista, habéis tocado un poco ese tema de la comunicación de la seguridad del destino y de la percepción de la seguridad por parte del turista. Me gustaría retomarlo un poco con cada uno de vosotros, si queréis podemos seguir un poco el orden en el que habéis intervenido. Y primero le preguntaría a Francesc si ahora que él ha mencionado efectivamente la parte un poco del efecto Biden, del anuncio de la vacuna de Pfizer, ahora que, aunque con mucha cautela, sí que parece que hay una luz al final del túnel y hay un marco temporal, insisto, con muchísima cautela, pero ya digamos que se puede ver un poco esa luz al final del túnel. También has mencionado digamos, cómo vender, en vuestro caso, Barcelona como un destino de espacios abiertos. Es decir, ¿qué medidas podemos tomar ahora para aprovechar este tiempo en el que ya vemos que sí que puede haber un límite o un panorama temporal donde alcancemos cierta normalidad? Es decir, si no hemos aprovechado bien el tiempo hasta ahora, ¿cómo podríamos hacerlo ahora para realmente apelar a esa sensación de seguridad en el turista? Pues muchas gracias. Tu pregunta la creo muy pertinente porque enlaza distintas aportaciones que hemos escuchado durante la última hora y me quisiera referir a la de Pablo, cuando Pablo insistía en la necesidad de hacer un nuevo relato del destino y de construirlo conjuntamente entre los actores turísticos que hay en el destino. Y estos actores pues son la iniciativa privada con ella misma, con el sector público, consigo mismo y entre ellos. Estos ejercicios que llevamos 30 años realizándolos, esos ejercicios yo creo que necesitan de un empuje, de un cambio de rasante para entrar en otra era. Y para seguir refiriéndome pues, a lo que conozco más, que es Barcelona y la ciudad y su ámbito o su entorno, ¿no? Pero yo creo que esto para cualquier destino urbano internacional de primer orden creo que es igualmente válido. En fin, creo que tanto la ciudad como su entorno deben mirarse recíprocamente. Deben mirarse recíprocamente ahora que la COVID nos ha puesto de relieve esos cambios de percepción
que por segmentos de edad tiene la población, tiene la demanda. Como ha dicho el señor Capell, esa percepción de seguridad para un joven no es la misma que para un adulto o para una persona de la tercera edad o según su género. Por lo cual, en marketing, ya situados en lo que sería el posicionamiento de la oferta o de los productos turísticos, pues en marketing tenemos que tener muy claro que estas percepciones que tiene a día de hoy estos distintos segmentos que tenemos en la demanda, pues vamos a tener que preparar el relato de nuestro destino para que conecte con esas percepciones. Y será distinto el relato de lo que le podemos ofrecer como destino, lo que era hasta ahora el turismo urbano en la ciudad, para un joven, para un adulto o para un senior. Y creo que para estos tres segmentos, grosso modo, porque ahora tampoco es el momento de hacer un plan de marketing stricto sensu, pero para cada uno de estos segmentos merecerá la pena poner de relieve aspectos sensibles para cada uno de ellos. Por eso, resumidamente, insistía antes que ahora todos estamos buscando espacios abiertos, espacios naturales, estamos huyendo de los entornos masificados que hasta hace poco pues eran los centros neurálgicos del destino en Barcelona, en París, en Berlín o en Londres, da lo mismo. Y las miradas, pues yo creo que todos tenemos un punto de prevención que hemos adquirido por el impacto de la pandemia, y ese impacto de la pandemia que genera cambios en las percepciones, pues llevan cambios en la forma de consumir, llevan cambios en la forma de recibir los mensajes que desde marketing podemos lanzar. Bien, creo que en este sentido pues es muy importante el trabajo colaborativo entre estos agentes privados, públicos, privado, público, tanto de un destino local, urbano, puntual, como su entorno, para ofrecer y vincular los atributos que ahora son necesarios, vincularlos a ese entorno urbano que durante mucho tiempo ha liderado con éxito pues, la captación de turismo. Fantástico, muchísimas gracias. Había una pregunta para Jordi que evidentemente ha lanzado una llamada de atención sobre el hecho de que esto lógicamente puede volver a repetirse, pero sí que yo creo que nos lanzaban una pregunta en el chat que iba pensado un poco a las medidas. Yo creo que las medidas que debemos tomar desde que esta acabe hasta que llegue la siguiente, sea cuando sea, es decir, porque sabemos cómo funcionamos un poco, yo creo, los humanos, y seguramente si podemos volver a la realidad de antes, volveremos, y seguramente con el tiempo, digamos que dejemos pasar un poco todo, nos olvidemos hasta que llegue la siguiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué medidas habría que tomar entre esta pandemia y la futurible, que ojalá llegue dentro de mucho tiempo, pero qué medidas deberíamos conservar para prepararnos verdaderamente de cara al futuro? A ver, son muchas, y es difícil sintetizar en tan poco tiempo, y muchas de ellas se tendrían que estudiar con un poco más de calma. Yo lo que distinguiría un poco después de todo lo que hemos hablado, distinguiría una cosa es la epidemia y la pandemia que estamos viviendo hoy en día y las medidas que tenemos que tomar hasta que la situación se normalice, y otra cosa es las medidas que se tendrán que tomar en fin, que se tendrían que tomar en situación ya más de normalidad. Yo estoy también con lo que decía Francesc y lo que decía Pablo. Probablemente necesita un cambio de enfoque en muchos sentidos, la cuestión en fin, la cuestión turística, y entre ellos creo que tendría que tomar más importancia, viendo lo que nos está pasando, la prevención. Y la prevención, claro, era una cosa, no solo en el sector turístico, sino en general, es un apartado que siempre se veía como un gasto suplementario y como un gasto superfluo. Yo creo que es importantísimo que la prevención tome, en el caso turístico, donde en fin, cualquier problema sanitario tiene una incidencia muy relevante en todo lo que es el sector turístico,
Yo creo que realmente se tendría que tomar la prevención como una de las claves para dar esta tranquilidad, esta pues, normalidad, también durante los periodos de no epidemia. ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, esto se tendría que estudiar con un poco más de calma. No es que huya del tema, es que realmente la cuestión es un poco más compleja. ¿Llevar siempre mascarillas? Hombre, no hace falta, lo que se comentaba. Depende también de cada tipo de patógeno. Por lo tanto, cada tipo de patógeno tendrá unas peculiaridades distintas. Pero sí que creo que es importantísimo que los establecimientos turísticos tengan acceso a lo que sucede a nivel planetario, a lo que sucede a nivel de epidemias, de enfermedades, para así poder estar prevenidos también. Cito un ejemplo. Ahora me estaba llegando que vuelven a haber muchísimos casos en África de sarampión. El sarampión ha sido una epidemia y está siendo una epidemia muy importante en muchos países. Cuando estaba trabajando en el Amazonas hace un par de años, había una epidemia de sarampión muy importante en Brasil. Bien, estos conocimientos yo creo que tendrían que estar a disposición y un poco elaborados, porque claro, se tienen que interpretar en el sector turístico, al menos en algún estamento del sector turístico, ¿no? Se ha dicho, y me habéis dicho, hombre, miedo, no, preocupación y miedo, nada. Lo que pasa es que lo que pasa es que se tiene que ser realista y a veces pues cuesta un poco tomar decisiones y tomar medidas, pero creo que merece la pena y se tiene que tomar estas medidas. Y tenemos que ser conscientes de que en este mundo interconectado y planetario, lo difícil es que no nos vengan más patógenos. Por lo tanto, miedo nada, pero tenemos que estar prevenidos. Mirad, una de las lecciones, y que veo que no se toma nota, más importantes, y esto lo he comentado con mis colegas en la Unión Europea, otros científicos de la Unión Europea que trabajamos en enfermedades emergentes, es que enfrente de estos primeros casos de una enfermedad se tiene que actuar muy rápidamente. Y nos pasó en el primer brote en febrero, y bueno, ya se produjo antes en China, y nos ha vuelto a pasar ahora otra vez. Quiero decir que no aprendemos mucho. Tendríamos que realmente actuar de una forma rápida. Mirar, lo que nos está sucediendo ahora, para contároslo, es que a finales de junio, cuando ya se produjo, pues se finalizó el estado de alarma, se dio quizás el mensaje de que todo con el calor, el calorcito, los virus, y no es verdad. Esto no es una gripe. Nosotros hace más de 10 años que trabajamos en coronavirus y cuando los encontramos es en verano y a finales de primavera. Por lo tanto, lo que quiere decir es que, hombre, ¿tenía que continuar el estado de alarma? Evidentemente que no. Pero de ahí pasarnos al otro lado, hombre, tampoco. Entonces, eso hubiese dado un poco más de responsabilidad a buena parte de la ciudadanía y hubiésemos evitado el rebrote, o probablemente hubiésemos evitado un mayor rebrote como el que estamos teniendo ahora, ¿no? En fin, medidas pueden ser muchas, quizás especificarlas aquí es demasiado. De acuerdo, muchísimas gracias. Manel, un poco por alusiones, porque Jordi ha mencionado un tema interesante que es que a lo mejor es verdad que de cara al futuro, presente incluso diría yo, las empresas turísticas, en nuestro caso los hoteles, tienen que tener acceso a cierta información que hasta ahora a lo mejor no era tan decisiva, ¿no? Digamos. Aunque también me dirás, bueno, bastante tenemos encima con poder abrir los hoteles si podemos, ¿no? Pero sí que los hoteles os ha tocado vivir una reinvención obligada
quizás de algunos procesos que ya estaban un poco comenzando, pero que ahora se han acelerado. Pero sí que me gustaría preguntarte qué va a quedar de todo esto, ¿no?, para los hoteles, es decir, qué medidas pueden quedar o cuáles vais a adoptar o, como mencionaba Jordi, qué tipo de información vais a necesitar a partir de ahora para garantizar una mayor seguridad de la que generalmente ya hay, lógicamente, en los hoteles. Sí, es complicado, ¿no? Saber ahora... perdón, pensaba que tenía el micro cerrado, discúlpate. Pues digo, es complicado, ¿no?, saber ahora lo que necesitaremos en el futuro o tendremos en el futuro. Estamos incluso especulando mucho todos sobre cómo tiene que ser un destino turístico cuando se reprenda la actividad turística y realmente es muy complicado. Yo creo que los hoteles hemos aprendido una cosa, ¿no? Hemos aprendido que en cuanto al tratamiento de la pandemia en sí o de una posible pandemia, ¿qué medidas tenemos que tomar? O sea, sabemos que tenemos que tomar unas medidas, tal como decía antes, higiénicas pues básicas y mantener distancia de seguridad. Con esto creo que salvamos en la mayoría de los casos cualquier problema o posible infección que pueda haber en un establecimiento hotelero. Ahora bien, ¿qué podemos necesitar? No sé hasta qué punto tener más información o información de antemano a nosotros nos cambiaría la circunstancia, ¿no?, las circunstancias que estamos viviendo. Porque en el fondo nosotros estamos sufriendo la crisis, como muchos sectores, y obviamente pues somos el turismo es de las actividades más perjudicadas, pero sí que vemos una cuestión, ¿no?, que al final se está hablando, y yo creo que cuando Jordi está hablando, pues a mí me quedaba muy claro que hay una separación enorme, una división o una distancia demasiado grande entre las medidas sanitarias que se tienen que tomar y las medidas económicas. Jordi decía, me hacía falta, y perdona Jordi, no es una crítica, no es una constatación de una cosa que estamos viviendo, no contigo, sino en general con muchas administraciones, ¿no? Estabas refiriéndote a que quizá cuando se levantó el estado de alarma deberíamos haber actuado de otra forma para no recaer en una segunda ola importante o grave, ¿no? No sabemos si habría habido una segunda ola actuando diferente o no actuando diferente. Es imposible saberlo. Lo que sí que sabemos es que depende de qué tipo de actuaciones han mermado mucho la capacidad económica de un sector que ya venía muy tocado. Igual son decisiones que se han tomado y que eran absolutamente necesarias. No voy a criticar las medidas sanitarias que pueda tomar ningún gobierno porque, entre otras cosas, no tengo los suficientes conocimientos como para hacerlo. Pero sí que puedo decir que creo que ha faltado un equilibrio entre las medidas sanitarias, las medidas económicas, incluso las medidas sociales, ¿no?, que también tenemos que tener en cuenta cómo las personas, la sociedad en general, los trabajadores están viviendo esta crisis. Y he encontrado que había una falta de equilibrio importante, supongo porque estábamos desbordados, superados en ciertos aspectos, pero creo que es una reivindicación que no solo los sectores económicos o los representantes de sectores económicos tenemos que hacer, sino la sociedad en general. La sociedad tiene que yo creo que lo está haciendo, lo ha hecho, ¿no?, reivindicar de que están muy bien las medidas sanitarias, pero que la gente necesita vivir y necesita subsistir, y que si nosotros en los hoteles de Barcelona tenemos de manera directa 35.000 trabajadores. Voy a poner un dato que me vino antes a la cabeza. Durante el mes de agosto, en los hoteles de Barcelona debería haber dormido cada noche 60.000 personas y estaban durmiendo este mes de agosto entre 3.000 y 4.000 personas, iban unas 3.500 personas. La diferencia es brutal, ¿no?, para que podamos poner una dimensión en cifras reales y concretas del impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico y el impacto que está teniendo contra otras actividades económicas de la ciudad. Yo lo que estaba diciendo, tenemos 35.000 trabajadores directos en la hotelería en Barcelona.
actualmente no están trabajando pues, no sé, 1.000, 1.500 en el mejor de los casos. Y estos son los directos, al menos estaremos en 40, 45.000 más de forma indirecta. Y está teniendo muchas consecuencias, o va a tener consecuencias, obviamente, que cuando superemos esta crisis sanitaria que estamos viendo ahora y que estamos todavía inmersos, pues habrá una crisis económica muy importante. La gente pues ha sufrido a nivel económico, todos hemos sufrido los empresarios, han sufrido los trabajadores y hemos sufrido todos. Y probablemente hay medidas que, explicándose de otra forma o tratándolos más con una microcirugía a la hora de tratar la pandemia, pues habrían sido más tan eficientes como lo han sido, pero con menos repercusiones económicas. Perdona que me he alargado mucho, no solo he contestado una cosa, pero creo que era importante puntualizar esto. No, Manel, además ya que tienes el micrófono abierto, aprovecho para preguntarte un poco, porque yo creo que es justo decir que los hoteles realmente se han adaptado en la medida de lo posible a los que han estado abiertos a las circunstancias, y los hoteles ya eran, de hecho, entornos limpios y seguros antes de todo esto. Es decir, pero sí que, como antes comentábamos también un poco, que ahora tenemos ya un ligero horizonte de esperanza con el tema de la vacuna, que entiendo que además ahora habrá un reguero de vacunas que vayan llegando y anunciándose. Más allá del lamento de las cosas que se podían haber hecho mejor en estos meses, que sin duda habrá muchas, de cara a la próxima temporada, ¿qué le pedirías un poco al sector para poder levantar esto? No sé si las campañas clásicas de marketing serán suficientes o necesitáis algo más. Solo hacer una puntualización. Cuando hablas de la vacuna se me sale la sonrisa en la cara, sobre todo después de los últimos días. No, es importante lo que has dicho, ¿no? Estamos en una situación compleja ahora, pero también tenemos que saber mirar al futuro y tenemos que pensar cómo vamos a salir en la mejor de los casos o en la mejor de las medidas de la situación en la que estamos. Vamos a necesitar promocionar el destino turístico. Nos vamos a encontrar una competencia muy fuerte en este sentido. Hay muchísimas ciudades, en el caso de turismo urbano, que han vivido situaciones muy similares a las que hemos vivido nosotros, con unas consecuencias brutales en cuanto a la llegada de turistas. Y van a hacer promoción, van a dedicar muchísimos recursos en promoción. Nosotros aquí tenemos que ser capaces de dos cosas. Primera, de poner los recursos suficientes como para no perder competitividad respecto a otros destinos urbanos y probablemente cambiar o variar en cierto aspecto la promoción que hemos venido haciendo hasta el momento. Hemos usado poco la tecnología, hemos vivido muy bien en el fondo, supongo, venían los turistas a Barcelona y con lo cual tampoco no hemos hecho un esfuerzo excesivo en innovar en este sentido, ¿no? Pues hay plataformas, hay todo lo que es marketing online, comunicación online y prestigio del destino, pues lo tenemos que trabajar de una forma importante. También empezar poco a poco a trabajar o a saber sacarle partido al famoso Big Data, ¿no? Deberíamos conocer muy bien, deberíamos tener herramientas, debemos empezar a pensar para tener en el futuro herramientas, para conocer muy bien el cliente que nos viene, cómo nos viene y aprovechar al máximo este cliente, ¿no? Yo creo que hemos trabajado poco en esto, probablemente hay compañeros aquí en la mesa, para decirlo de una forma, que conocen bastante mejor que yo a nivel tecnológico las posibilidades que hay, pero está claro que los destinos turísticos tienen que saber aprovechar estas oportunidades y yo creo que será clave para nosotros. Muy bien, yo creo que, Pablo, estás por ahí, Pablo Soto, yo creo que te lo han puesto votando un poco con el tema de la tecnología. Y además te comento que hay un par de preguntas en el chat que van en ese sentido, a ver si puedo resumirlas, porque preguntan un poco qué tipo de tecnologías pueden ser más necesarias ahora, preguntan también cómo afectan a la gobernanza turística, qué tipo de emprendimiento se puede necesitar, y luego yo también añadiría una cosa que has comentado al final que no tiene tanto que ver con tecnología, sino con casi una mentalidad empresarial,
que es un poco la relación que comentabas con los empleados, ¿no? Esa implicación de los empleados con la marca, que eso no es técnicamente tecnología, sino una mentalidad de empresarial que, bueno, pues los que hemos estado en varias empresas, hay empresas que lo tienen, empresas que no, pero que no me parece nada sencillo. Pero si quieres empezamos un poco por la parte tecnológica, porque sí que hay varias preguntas en cuanto a qué tipo de tecnologías podrían ayudar más en esta situación. Vale, sigo por aquí, vale, ya sabes que no me voy. Quiero, antes de empezar, ya que he tenido la suerte de que tanto Jordi como Joan han dicho que seguridad y prevención no son un gasto, son una inversión. La innovación es exactamente lo mismo, ¿vale? Quiero empezar con eso. Es muy importante que tengamos claro que la innovación es inversión, no gasto. En cuanto a las tecnologías, pues siempre que se acercan empresas, administraciones públicas a hablar con nosotros en términos de turismo, yo siempre le digo lo mismo. O sea, estamos en un momento en el que no conozco ningún problema que la tecnología no pueda resolver. Existe más tecnología que casos de uso para la misma, ¿vale? Entonces, la cantidad de tecnologías que podemos utilizar son muchísimas. Yo qué sé, por lo que comentaba Manel, el tema de Big Data. Evidentemente, o sea, cuanta más información somos capaces de recopilar y cuantos más KPIs somos capaces de medir, con inteligencia artificial, con algoritmia, podemos hacer predicciones, ¿vale? Y esas predicciones cada vez serán más precisas cuantos más datos podamos manejar. Pero no solamente nos tenemos que enfocar en el Big Data, porque al final un proyecto de Big Data necesita de un paraguas muy amplio, porque al final comprar datos de terceros es una actividad cara, ¿vale? Si queremos comprar datos de una pasarela de pagos, datos de movimiento de personas, incluso de datos de epidemiológicos, como decía Jordi, al final trabajar con todo eso, los perfiles de minero de datos son perfiles caros, todo eso es un gran proyecto que quizá debería estar aparaguado un poco en lo que estábamos hablando un poco antes en la colaboración, ¿vale? Pero evidentemente eso es muy importante. Después, otras tecnologías que van a estar por aquí, pues evidentemente Internet de las cosas a la hora de gestionar un destino, que el destino sea eficiente, muy vinculado a objetivos de desarrollo sostenible, eso es muy importante, todo lo que tiene que ver con sensorización de ciudades inteligentes, elementos conectados, para lo que comentabais, para no tener la seguridad solamente dentro del hotel, de la habitación o de los halls, sino que todo el destino en sí sea seguro, controlar los flujos de movimientos de personas, las aglomeraciones, poder trabajar en preventivo sobre eso. Eso todo lo va a resolver Internet de las cosas. Después, en nuevas maneras de vender, pues seguramente va a estar ahí la parte de las experiencias inmersivas que puede facilitar el 5G, ¿vale? No es lo mismo vender una habitación, para que nos entendamos, vender una cama contra unas fotos de un catálogo, que poder enviarle al móvil de la persona o le enfoca un elemento plano y que te metas dentro de la habitación sin necesidad de... O sea, podemos hacerlo mucho más rebuscado y ponernos unas gafas tipo HoloLens, pero lo podemos hacer con el móvil, ¿vale? O sea, podemos hacer cosas muy sencillas con muchas tecnologías que nos permitan, por un lado, conocer mejor a nuestro cliente, por otro lado, que el destino sea inteligente y, por otro lado, vender de una manera diferente. Yo creo que, Juan, aquí en la parte de tecnología, creo que con esas tres lo tengo. Después también me preguntasteis por otro lado temas de emprendimiento, por dónde pueden estar vinculados. Pues evidentemente en la línea de lo que he dicho, todas las empresas que sean capaces de trabajar renderizados en 3D, que ya las hay, para hacer contenidos inmersivos de calidad, pues ahí hay una vía de emprendimiento importante. Empresas que sean capaces de trabajar, y esto ya es a un futuro más medio, en temas de computación cuántica para que cada vez ese Big Data se acerque más al tiempo real. Porque ahora no perdamos de vista que todo lo que hablamos de Big Data, de conocer a nuestro cliente, de los datos, no responde a tiempo real, responde a algoritmia y responde a predicciones. En tanto en cuanto avance la computación cuántica, estas predicciones van a convertirse prácticamente en tiempo real, ¿vale? Entonces ahí también hay otra vía importante de emprendimiento, y yo creo que serían las fundamentales, enfocarse hacia lo que es el tema de la explotación del dato, porque al final el dato todos lo tenéis y el más sencillo de todos es vuestro CRM, pero emprender en temas de explotación de datos y en temas de, como os decía, experiencias de inmersivas de alta calidad, yo creo que son dos áreas de emprendimiento. Después me hiciste 2 preguntas más, Juanda, si puedes repetir, porfa. Sí, no, rápidamente, porque además ya nos quedan como 5 minutos, pero sí que hay una parte que has mencionado un poco que a mí personalmente me generaba curiosidad porque es un tema que habitualmente... Lo de la formación. Me toca, que es esa parte que decías de la gestión de la comunicación con
los propios empleados, ¿no? Con Sí. la implicación con la marca, y que es un tema que, insisto, no es tecnológico, sino que tiene otras connotaciones. Evidentemente no es tecnológico y también otra cosa que me gusta comentar siempre que tengo la oportunidad es que la tecnología no es el fin. La tecnología por la tecnología no sirve para nada. La tecnología es el medio. Entonces, un poco en las nuevas maneras de trabajar, cómo comunicarnos con nuestros empleados, cómo ayudar que sientan la marca, cómo ayudar a que la transmitan, la tecnología puede ayudarnos a ello, ¿vale? O sea, podemos hacer cosas muy sencillas como programas de formación continua basadas en gamificación, podemos hacer cosas muy sencillas como darles píldoras de contenido digital que a medida que ellos lo vayan consumiendo, nosotros vayamos por la parte de atrás con nuestro cuadro de mando, viendo cuáles son sus intereses, encontrando ese talento oculto entre la organización, ¿vale? O sea, al final, el programa formativo, pues para eso estamos hoy aquí en el CETT, ¿vale? Pues la gente como el CETT, que son especialistas en formación, serán los que proveerán de contenidos, pero la tecnología puede darnos estas palancas para llegar de una manera un poco más amistosa y sobre todo para que el retorno en términos de datos que reciba en este caso la entidad formativa sea mucho más rico. Y con eso trabajar en que nuestros empleados pues estén mucho más integrados dentro de lo que es la filosofía de marca y se puedan fomentar nuevas maneras de trabajo, pues más digitales de alguna manera. Fantástico, Pablo, muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más al menos, que yo creo que va muy dirigida a lo que comentaba Joan Miquel, que ha lanzado un poco la idea del agente sanitario, porque en una de las preguntas que nos hacen, nos preguntan si serán necesarios nuevos especialistas con conocimientos sanitarios o nuevos perfiles en el sector turístico, o si se requerirá trabajar con perfiles y enfoques multidisciplinares para dar respuesta a las nuevas necesidades de turistas y viajeros. Y justo Joan Miguel comentaba lanzaba esta idea del agente sanitario, que más allá de esta crisis o de esta pandemia quizás sea una idea, no sé si con ese nombre o un equivalente para el futuro. No sé si, Joan Miquel, puedes comentar un poco más qué tipo de perfiles estaríamos hablando. Yo pienso que un poco la idea surge del funcionamiento de las comisarías y de la gestión de la policía en respecto a la pandemia. Ha sido necesario crear esa figura del agente, entre comillas, policial sanitario. Así lo reconoce el plan anti-COVID del Cuerpo Nacional de Policía, que en cada comisaría ha hecho y ha creado ese policía funcionario que lee cada día la documentación que va apareciendo, tanto de la Comunidad Europea como del Estado español, de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, para irla aglutinando y para darla a conocer a los propios policías. En el día de hoy, cuál es la normativa que hemos de aplicar y hasta qué momento. Y además, que se cumplen todas las medidas que se están ordenando, porque tú, policía, debes dar la imagen y tienes que ser el referente. Con lo cual, ponte la mascareta bien, si te la has cambiado o no la has cambiado, súbela hasta arriba, no la bajes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mi entender, una de las posibilidades que existen y que mejoraría toda esta situación sería la educación y la formación para todos en general, pero en concreto para alguien que tenga esa responsabilidad de transmitir, de dar a conocer y de vigilar que se cumplen todas y cada una de las medidas. Se ha hablado mucho de que estamos en una crisis sanitaria y que ha derivado en una crisis económica. Y esa crisis económica, a su vez, pienso yo que hay que ir con cuidado que no derive en una crisis social. No me parece que lanzando huevos y pinturas contra la sede del gobierno sea un buen camino para reivindicar derechos o para reivindicar subvenciones, porque a los policías que no detienen a los que lanzan huevos y simplemente los identifican, se les cuestiona ahora su profesionalidad. O tampoco me parece, como se está hablando, de recuperar y de tener esos movimientos de masas, ese turismo, ese destino inteligente, ese vender diferente, pues que estemos pensando en volver a tener 45.000 personas que bajan del crucero el día 16 de agosto y 45.000 personas que suben al crucero el mismo día. Es decir, tenemos en las Ramblas 90.000 personas el mismo día porque los 8 cruceros llegan a Barcelona y salen de Barcelona el mismo día. Quiero decir que es necesario que de alguna manera esta persona que reúne toda la información, ese analista de datos que también se está ya promocionando en los cuerpos policiales, tenga su referente también en el mundo hotelero y que tenga ese análisis de la información que se decía de lo que está pasando a su alrededor, de cuáles son las medidas que hay que tomar en un sentido o en otro, hasta qué horarios, y pueda informar y pueda redundar en que el turista tenga una información real y tenga una información concreta de ese momento. Que además le podrá llegar con un instrumento que se llama la APP del turista o la APP del hotel, que le facilite eso y que tenga una infografía que le permita ver al turista cuáles son las normas en este lugar o en otro lugar.
Pienso que como se ha dicho, la tecnología nos permite muchas cosas, pero tiene que haber alguien que tenga esa responsabilidad de acumular y en la fórmula que sea, en el instrumento, en la manera que se decida, pues pueda transmitir al turista toda la información que necesita. Muy bien, Joan-Miquel, muchísimas gracias. Pues con esto nos hemos quedado prácticamente ya sin tiempo. La verdad es que ha sido un placer charlar con vosotros y conocer vuestras opiniones. Has justo abierto a un melón interesante, Joan-Miquel, que es esa parte de vender el destino de un modo diferente para el futuro, pero eso daría para un debate también bastante largo. Solo me queda agradeceros, Francesc, Jordi, Manel, Pablo y Joan-Miquel, vuestra participación. Ojalá podamos hacer esto en persona pronto y de otra forma un poco más, digamos, interactiva, porque siempre la parte virtual es compleja, pero de verdad que por mi parte ha sido un placer y ahora os dejo en manos de Nuria para finalizar el evento de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Ari. De Turismo de la Diputación de Barcelona. Señor Vila, cuando quiera. Sí, pues muchas gracias. La verdad es que es un placer poder cerrar esta jornada, el conjunto de aportaciones que durante toda la mañana en el marco del Congreso pues, se han llevado a cabo, ¿no? Ha sido muy interesante tanto el primer panel, donde hemos visto algunas experiencias de distintos proyectos europeos que se están coordinando desde la Comunidad de Turismo Sostenible del Mediterráneo, en fin, desde proyectos que van desde lo que sería plataformas digitales para la gestión de indicadores de turismo, para mejorar su gestión, para mejorar la movilidad y la gestión de los flujos turísticos, o bien también plataformas que sirven están enfocadas para la desconcentración de la actividad turística. La verdad es que esta visión de cómo preocupa en distintos lugares del ámbito mediterráneo la orientación hacia un turismo sostenible en muchos aspectos, pero que todos ellos giran alrededor de este eje de la sostenibilidad para hacer justamente que ese destino pues pueda pervivir, pueda continuar a lo largo del tiempo, y para ello es necesario una actitud smart, una actitud inteligente. Luego hemos visto también a través de 4 destinos urbanos, como es el caso de Helsinki, de Ljubljana, de Breda y de Montreal, hemos visto ejemplos muy significativos de cómo estas ciudades, estos destinos, no por la COVID, sino ya anteriormente a la COVID, por lo que la evolución de la crisis climática estaba preveyendo, anticipando, hemos visto cómo estos destinos están orientados también hacia un turismo sostenible de forma muy comprometida, tanto en lo que sería la digitalización de estos destinos como, y sobre todo, la implantación de energías limpias y por tanto la reducción de la huella de carbono. Esto no es menor, parece que es muy importante, y cómo ese enfoque hacia cómo superar la crisis climática nos está dando también paso a lo que sería la post-COVID, ¿no? Cómo ese mismo planteamiento pues, nos es útil, es imprescindible para seguir avanzando en la época post-COVID. Porque al fin y al cabo, como hemos visto en el tercer panel, hemos visto de la mano de Jordi Serra pues cómo, en fin, las pandemias se originan y cómo se expanden o se instalan, ¿no? Con lo cual, naturalmente, si no tenemos cuidado de la preservación de la biodiversidad y del clima, pues estamos
está evolucionando en nuestra contra como especie, y con lo cual pues no lo que sería el destino turístico, cualquiera de ellos, pues puede entrar en una crisis mayor, ¿no? Si en el 2018 o 2019 pues ya teníamos algunos indicadores que nos hablaban sobre la necesidad de enfocarnos hacia un turismo sostenible, y recuerdo, en fin, que el 2017 fue el año declarado para el desarrollo sostenible del turismo, y en base al cual muchos destinos internacionales comenzaron a tener conciencia y a trabajar de forma comprometida a través de distintas certificaciones para un turismo sostenible. Vemos hoy, 3 años después, y con la crisis de la pandemia, cómo estos enunciados, como estos hechos, pues nos empujan más a evolucionar en este sentido, ¿no? Quisiera señalar también del último panel la importancia, la puesta de relieve del señor Soto, la importancia de la colaboración del trabajo de los entes públicos con otros entes públicos, de las empresas privadas con otras empresas privadas, y entre unos y otros, entre la empresa privada y el sector público, pues también la necesidad de encontrar espacios de colaboración en beneficio del destino. Quizá tenemos demasiada inercia en los destinos de trabajar cada uno por su parte, cada administración, cada empresa, cada lobby de empresas, de trabajar y defender su negocio por su lado. Y creo que la pandemia nos urge, y la crisis climática también, a enfocarnos a un mundo que cada vez es más pequeño por efecto de su digitalización, a enfocarnos a un mundo que cada vez necesita más ser cuidado para ser preservado a través de la lucha por el cambio climático, con lo cual si no enfocamos las miradas, si no convergimos estas miradas a través de la colaboración, a través de un nuevo relato de los destinos para ser creíbles, para encontrar su genuidad, para presentarse como destinos que trabajan con prevención la seguridad en ellos mismos. Lo hemos visto ahora mismo cerrando casi el panel. Si no trabajamos conjuntamente, creo que tendremos más dificultades para seguir adelante. Quisiera poner de relieve en ese momento de cierre de este congreso, de esta jornada sobre el turismo SMART, quisiera poner de relieve estos aspectos, en fin, para poder seguir adelante, para reducir los riesgos y poder generar una mayor percepción de seguridad hacia la demanda, una mayor percepción de seguridad que permita, en cuanto sea posible, recuperar lo más rápido posible esa actividad turística. Y creo que hoy todos estamos trabajando para ello, tanto para preparar la digitalización de los destinos a través de plataformas, a través de Big Data, a través de inteligencia artificial en Cataluña, en Barcelona, en cualquier parte, como hemos visto ya del Mediterráneo, de sus principales destinos. En fin, creo que todos estamos con ese reto, con esas ganas, con esa ilusión de hacer frente a esos retos para seguir mejorando, si es posible, la vida en el planeta y el disfrute de esta vida en el planeta. Gracias por mi parte. No sé si, José Antonio, quisieras... Gracias, señor Vila. A continuación, y para cerrar la jornada profesional del tercer CETT Smart Tourism Congress Barcelona, damos paso al doctor José Antonio Pérez Aranda, director de la Escuela Universitaria CETT-UB. Señor José Antonio Pérez Aranda, cuando quiera. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Empresas, profesionales, profesores, equipos del CETT, estudiantes, gracias por habernos acompañado en este foro de debate y de reflexión sobre la gestión inteligente del turismo. Desde CETT esperamos que este congreso haya cubierto vuestras expectativas, que haya generado conocimiento, un conocimiento que permita dibujar las líneas para un desarrollo turístico más competitivo, más sostenible, más accesible y más responsable. Quisiera también agradecer a todos los ponentes que han participado en las diferentes mesas redondas su aportación y todas las experiencias y prácticas que han compartido con nosotros. Y también agradecer de manera muy destacada a la Diputación de Barcelona y en especial
al señor Francesc Vila, que hoy la representa, su apoyo e implicación en esta jornada y en todas las anteriores que la han precedido. Su visión y aportaciones han contribuido a que la calidad de los temas y de los ponentes que hoy han participado en este primer día del Congreso sea superior. Bien, como sabéis, esta tercera edición del Congreso se enmarca en una crisis sanitaria, económica y social que nos afecta a todos y que de manera muy destacada afecta y está impactando de manera muy negativa al turismo y a todos a los que nos dedicamos al sector. No obstante, quisiera compartir con todos vosotros la siguiente reflexión y dar un mensaje positivo para terminar esta jornada. Tenemos la suerte de formar parte del turismo, un sector que se dedica a la hospitalidad, a acoger personas en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestras ciudades, en nuestros destinos. Un sector que conecta pueblos, países y personas y que facilita el poder disfrutar de la belleza de este mundo y de toda su riqueza y diversidad. Un sector que crea emociones, que genera felicidad entre los seres humanos. Un sector que construye experiencias vitales, basadas en culturas, países y sabores, que abren las puertas a las emociones, las sensaciones y al crecimiento personal. Experiencias que son un motor de aprendizaje y de innovación y que además, muy importante, permiten e impulsan el progreso de la humanidad y que hacen que el turismo sea un gran instrumento por la paz y la solidaridad a nivel mundial. Por ello, el turismo es importante y el turismo tiene futuro. Todos los que nos dedicamos al turismo tenemos la obligación y la responsabilidad de recuperar el turismo, de reactivarlo. En esos momentos tan duros, ¿no? Obviamente, seguro que la prioridad compartida entre todos, profesionales, empresas y destinaciones turísticas, es resistir, pero también ha de ser el momento para reconstruirnos y reinventarnos, se ha dicho varias veces durante esta jornada, para salir como un sector reforzado una vez superado esta pandemia a nivel internacional. Esta crisis nos ha de permitir revisar nuestros modelos de desarrollo turístico y construir una nueva manera de hacer turismo. Un nuevo modelo donde la responsabilidad social, el desarrollo sostenible, la inclusión social y la innovación sean sus pilares principales. Y donde el desarrollo tecnológico sea una palanca que facilite una gestión inteligente del turismo. Ya para acabar, solo apuntar que desde CETT, conjuntamente con nuestros colaboradores, seguiremos trabajando para aportar nuestro pequeño grano de arena a esta transformación. Una transformación que permita a las generaciones actuales y futuras el disfrute y la participación del turismo como fuente de bienestar y de calidad de vida. Seguiremos trabajando desde la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento, por el futuro del turismo, por el futuro de todos. Muchas gracias. Bien, antes de concluir, recordar que a los seguidores de esta jornada que el Congreso sigue y que nos espera a la tarde, a las 5, una fantástica jornada sobre emprendimiento y mañana a las 9 empezará la jornada con los investigadores de este tema a nivel de Smart Tourism. Contamos con vuestra asistencia. Hasta pronto.